Okay, karibu sana. Right. Karibu sana moja kwa moja ndani ya Kisi Hot Stroke FM TV. Want to welcome you kwenye show. Karibu sana moja kwa moja. I hope kwamba siku yako imekuwa salama sana, imekuwa poa, imekuwa fiti, imekuwa shwari. So I want to welcome you kwenye show hii tunapoenda kushiriki moja kwa moja katika mjadala wetu wa siku hii ya leo. But meanwhile, kabla ya hayo nataka tu kukukaribisha katika mjadala wetu wa siku hii ya leo, and I hope kwamba nafasi yako unanipata kwa njia iliyo safi, na wale ambao unanipata kupitia kwa njia ya Facebook, nashukuru sana. Karibu sana ndani ya Kisi Hot TV. Mimi hapa mwenzangu nishadunda ndani ya nyumba kama kawaida, na ningependa tuweze kushauriana mambo mawili matatu kuhusiana na kitu ambacho kilifanyika hivi siku ya leo. Naona pale network yangu inasumbua sana, but nitakuwa naishughulikia pale moja kwa moja. I don't know kama hii network yangu imeletwa na shida gani. Leo naona pale network yangu inasumbua sana, but muniwe radhi kwa sababu ya kushughulikia mitambo yangu. I don't know what's not happening with my mitambo here, lakini nataka tufanye mawili matatu kuhusiana na kitu ambacho kilifanyika leo. Yaani kuna kile kitu kimetendeka leo katika sehemu za Kisumu County, maeneo ya Kondele town. Okay, tumekuwa anyway, before nianze nataka tu niweze kuangalia katika mitambo yangu hapa nione jinsi ya kukuletea haya maneno, kisha baadaye nitaanza moja kwa moja tuone kwamba ni vipi tunazidi tu kusonga mbele kwa pamoja. Hii ndio hiyo hali sasa. Mimi kwanza nataka niseme mambo ya kutupa mawe tuache kutupa mawe. Sawa sawa. Tunataka tuheshimiane. Hakuna haja ya kupigana. Please. Hakuna haja ya kupigana. Tunataka tuelewane. Kenya ni yetu sisi wote. Mimi nataka niwaulize wale wamenunua vijana kupigana mawe. Shame on them. Shame on them. Tunataka Kenya moja. Kenya ya kupigana mawe sio Kenya ambayo tunahitaji. Sawa sawa. Sawa sawa, watu wa Kondele. Msikuwe na wasiwasi. Hawa wanaotupa mawe ni watu ambao viongozi wenye maoni duni. Kisumu hii ni Kenya, na Kisumu hii tutahakikisha kwamba tunakomboa Kisumu kutoka mambo ya mawe. We must get rid of the leaders who hire young people to throw stones. And we want to tell the leaders who have organized young people to throw stones, shame on them. Tunaelewana Kisumu. Mimi nimefurahi sana kwamba watu wengi wamejitokeza Kisumu na tumepanga mambo ya maendeleo ya hapa Kisumu. Nikisema harambee, tunasema ingie harambee. Anyway. Karibu kwanza kama sijashukuru Mwenyezi Mungu. So nataka kukaribisha kwenye mchana wa siku hii ya leo. Mimi hapa ni Dtones. Ukipenda ukiniita kukweli kontu tutakuwa tunaitika. So hivi leo tuko na mchana ambao tunataka kuzingatia. Na kuna mambo ambayo tunataka kuzingatia leo kuhusiana na kitendo ambacho kimefanyika leo katika sehemu za Kisumu pale Kondele. Lakini kabla tuweze kufika katika maeneo hayo, wacha mimi nikukaribisha moja kwa moja kwenye show ya siku hii ya leo. Kama kawaida, kama kawa, mnajua kwamba kukweli kontu na kuanga hapa ndani ya nyumba kama kawa, tushiki wote pamoja. By the way, pira nyinyi sisi
hatutafanya nini? Hatutaweza. Yani pia nyinyi sisi hapa hatutaweza kabisa. Lazima tushirikiane pamoja na nyinyi ndio tuweze kuzidi mbele pamoja. Nashukuru sana kwa kuweza kuingia kwenye show yetu ya siku hii ya leo, ikiwa ni 38 baada ya saa 4 Afrika Mashariki. Tarehe ni 10 mwezi wa 11 mwaka 2021. Nakukaribisha kwenye show yetu kama kawaida, mtu wangu popote unapowakilisha, nakwambia kwamba feel at home, wakilisha rekodi yako kama kawa, salimia watu wawili watatu, karibisha watu kwenye show, naambia watu kwamba tushike kwenye mjadala ambao tunaenda kuzingatia hivi sasa. I hope kwamba kila mtu unanipata kwa njia iliyo safi, and tunaenda kushirikiana moja kwa moja, na pia maoni yako yatafanya nini? Yatajenga nchi na yatasaidia Mkenya mwingine pale nje. So nataka kukaribisha kwamba it is a free talk, this is a free talk, it is a free show, free at home, your opinion, your concern, it's really appreciated on this show. So najua kwamba naonigalia soki wote popote ulipo, that everything is good. Siku yako imeisha sawa, siku yako imeisha salama. Hakika kwamba umepush, umepush tangu the morning, kutafutia watu wote, kutafutia jamii, kutafutia familia, kujenga nchi. Sasa imefika wakati wa kupumzika, and I know that kwamba umepitia magumu, maisha juu imekupiga, kazi pale haipo, unang'ang'ana juu kupata hata angalau chakula cha kufanya nini, cha kukila, lakini tushukuru sana Mwenyezi Mungu, cha msingi cha muhimu sana. Sisi wenyewe tunapumua, tuko wazima, wabuheri wa afya. So wherever you are, let me just welcome you. Sio kama unanipata ukiwa wapi, sio kama unanipata sauti yangu unaipata vipi, mtu wangu. Utakuwa unani confirm hii kwangu kama unanipata kupitia kwa njia ya comment, and nijue kwamba mwenyewe unanipata kwa njia iliyo safi. Najua kwamba tunaenda kushiriki wote pamoja na tunaenda kushirikiana kwa njia iliyo safi. Na hapa free to free nitakuwa nakupatia link ya kuweza kuingia kwenye show na uweze kupatia maoni yako kama kawa. Na wale team comment, tafadhali ndio mmechelewa, amtanikaribisha team comment, sijui team comment nipatie na chairman ama cha lady wa team comment, kwa sababu naona hapa yani jamani mnachelewa vipi watu wangu, vipi mnachelewa vipi bwana, vipi mtu wangu. So I hope kwamba everything's well. Hapa bwana kwambia hata ingawa kunyesha Kisii leo, mvua ilinyesha, lakini bwana mtu wangu nakwambia hakukaliki hapa nani jamani, ni kuhot, umesikia kuhot, kuna choma ngawa tulifanya nini, mvua ilinyesha, lakini hapa nani mazee, ni kumoto pina kwambia mtu wangu, ni kumoto, but I hope kwamba everything's good na kile kitu kipo shwari. So I hope kwamba tunaenda kushikiana wote pamoja, tuta push in until tufike mwisho wa siku hii ya leo. Na usisahau kwamba this is the only TV on TV that gives you entertainment, that gives you full entertainment. Kesongo kiti kigansinya and but we try ndio school balance, ndio school balance pale shuleni ichukue fee yangu. But I want to welcome you to the big show tonight that we talk about incident that occurred today at Kisumu County, Kondele town. Yes, before I go there, before I reach there, we need to do what? I need to appreciate God, kumshukuru Mungu, and say, God, thank you for this opportunity, thank you for this time, thank you for this moment. And then from here, we should do what? We should begin our session, our topic, our show as usual, as always. So tindema tukua nege songo, sinimejaribu kuongea Kizungu by the way. Maka nimechipiga ngumi bana, nimechipiga. Hiyo ni kujaribu kuongea Kizungu na kutafuta maneno. Anyway, nataka tu nisaidie kama umeingia kwenye show pale, unisaidie kufanya nini? Kushare. Kitu cha kwanza wewe share. Cha pili hapo chini wanasema thumbs up, yani fanya hivi, like, thumbs up, and then fanya nini? And then comment as usual with friends, itakuwa muhimu sana. Okay, najaribu tu kung'ang'ana hapa na kuweza kujua kuhakikisha kwamba kila kitu kipo shwari na kila kitu kipo sawa, and that's what I'm trying to do. Okay,
Anyway, nazidi tukung'ang'ana hapa kuangalia vitu mbili tatu tunapoendelea kwenye show ya siku ya leo. This is the only black man, the only black man in town, the only kukurikuntu, the only kurutu. So pale tafadhali like, ukilike and share, comment, then me uko present, itakuwa sawa. I wanted to do something giga, egere tuchaki one by one. Niko hot. So wacha nimshukuru Mwenyezi Mungu tunapoendelea mbele pamoja. So funga macho yako mtu wangu. Mungu ishe milele, tukuza jina lako. Wakati huu na nafasi hii tunaliinua jina lako na kusema wewe ni ependeza. Asante kwa wakati huu Bwana. Asante kwa nafasi hii umetuwezesha, umetupigania kwa kila jambo. Sasa hivi tunapoenda kuanza mchana wetu wa siku hii leo, tuomba Roho Mtakatifu akatuongoze, akatushike mkono na akatuweze kutuelimisha kwa mambo mawili matatu Bwana ishe milele. Sasa tunapoenda kwanza katika topic yetu ya siku hii ya leo, tunaomba neema na fadhili kutoka kwako. Tushike mkono, tuongoze kwa kila jambo. Bwana wewe umetupatia uzima, yani umetupatia kibali cha uhai. Sasa hivi tunashukuru jina lako. Pia kuna wale kwa wagonjwa, tunawaombea neema na fadhili kutoka kwako. Kuna baadhi ya wale ambao ni wagonjwa pia kwa hospitali, wengine wamepoteza wenzao. Tunawaombea uweze kupatia ujasiri kutoka kwako Bwana. Asante Bwana kuanza kwenye show yetu ya siku hii ya leo. Tutie nguvu, anza pamoja na sisi hadi mwisho. Tutashukuru jina lako na kusema unapendeza. Asante kwa maana wewe unazidi kuhimidiwa milele na milele, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen and amen and amen and amen. And I want to give you the full entertainment in the house. By the way, now I don't know, my network is really poor here. If you may allow me, hii hapa sasa nafiri kwamba I'm not comfortable. Wakati naona network kana hang hapa inanipatia hapa no, I can't work on this network, it is very poor, but anyway, but I hope tutazidi wote mbele pamoja. Asante sana. Nyinyi na wantabo ya kilimo kabisa. Nyinyi watu wazuri sana. Thank you very much. Watu wasema amen. Asi hapa Gertrude Nyimani ananiambia amen. Hey, wacha. Okay. Sijui nianze wapi. I don't know where to start with. But today we want to talk about an incident which occurred at Kondele town, Kisumu County. Today the Deputy President of Republic of Kenya, His Excellency anaitwa Dr. William Samuel Ruto, he was at Kisumu County. Actually kuna safari yake katika maeneo ya Luo Nyanza, and today he attended on his rallies. Vile anafanyanga last time amekuwa hapa, amekuwa Kajiado, amekuwa Nyamira County, amekuwa everywhere. So everywhere, everybody who is a politician and who is contesting for presidential candidate 2022, kila mtu anazidi kung'ang'ana ili kujenga jina lake. And today Gertrude Nyamari, utakuja kunisalimia peke yake, sawa? Utakuja kunisalimia peke yake ndio uanze kuniambia mambo na kulala. Sawa. And today he was at Kondele town, ama market. And here in Kondele, what the deputy was, Kondele nasema kwamba alirusha mawe. And we see the motorcade of the deputy was attacked at Kondele town. As we see, umeona picha kwenye mtandao. Tumeona picha ambazo zinafanya nini? Zinapita. Tunasema kuna gari ambayo yapata nasema kama ni ya Deputy President ambaye ni Samuel William Ruto, iligongwa mawe kutoka nyuma. Na kuna baadhi ya magari pale unaona ambazo zimefunza vioo. Kuna watu pale, unaona kuna gari moja na pale ya white hivi. Tunaona kama kuna damu pale kwenye lango la gari. So ni jambo ambalo limefanyika hivi leo, na kuna party ya wale wanasema kwamba ni stage manager. Okay, tumekuwa hapa na opposition party mbili. Party ya kwanza imesema kwamba the people of Kondele have attacked the deputy president where he was addressing the people of Kondele, where he was marketing himself to the people of Kondele market or town, the people of Kisumu County.
Na pia kuna group nyingine imesema kwamba imekuwa ni stage managing. Yeah? Kwa mfano kuna picha pale wameleta kwamba nimeona gari pale imefunzwa kioo, wakasema mikoa pia kwenye kama greenish tu hivi, picha kapigwa pale, alafu mtu akasema stop lying to us, hakuna press kama hii inapatikana pale Kondele town. So tumekuwa na pati mingi. Tumeona kuna picha pale wanaita sijui ni askari pale amefungwa pingu and sijui anasema kwamba it was a stage man. People have talked a lot. Talked a lot. But we as Kenyans, but you as a Kenyan, wewe kama Mkenya, what can you, before we go into deep, because the full story ambayo inafanya au watu wanafunza vyo za gari, mimi kusema kweli I have not seen the reason. But meanwhile, if there is any reason, this is the Deputy President of the Republic of Kenya. This is your leader. This is the person who is leading you. How should you, how should you do that? Okay, you know, Kenya is a republic, and everybody has a freedom of movement from one place to another. Hata kama ni makosa aina gani, were they supposed to do that? Were they supposed to attack the motorcade with the stones? As we see, tumeona pale sijui umesema kuna mtu pale umetakiwa sana, wasema kwamba is the MCA of that place. Tumeona pale amevalia helmet. You know that helmet which that can protect your head from any attack. Tumeona pale na pia amepepa maziwa, kuna moja hapa nzito sana na kuna nyingine hapa light sana. And within the motorcade, nyuma yako ukiangalia kuna gari pale ya watu ambao wamejazana kwa gari sana. So there is this guy, unaona pale amevaa helmet ya yellow, and is on within the motorcade. Behind him kuna gari pale imejazana watu, na hapa mbele mali ana face, kuna hapa mali mbele ameface, I don't know alikuwa face mbele nini, because it is a picture, and then na amepepa mawe kwa mkono. So what was this man trying to do? I have two questions on this man. Huyu mzee alikuwa na attack the motorcade, ama alikuwa na attack the people, the residents of Kondele who wanted to attack the DP? I'm in dilemma because the man is within. Behind him there is kuna gari imechaza watu mpaka juu nyuma yake. Mbele mara face, we don't know what is facing, but watu wamesema kwamba ni MCA. But I want us to see, if we as Kenyans, what can you see all about? What can you comment kuhusiana na watu hawa wa Kondele Kisumu County? Were they supposed to attack the DP president with stones? I don't know the main reason why hawa watu wamefunza vyo. Of course, okay, kusema sijapata. Yani mimi kusema sijapata. Na kama basi sababu hipo, that's not the way we solve the problems as Kenyans. Remember, the person whom you are supporting today, for example, you are supporting Kukurikund from this area here today, and okay, I don't know what's the problem with my network, but allow me anyway, sijui network yangu hapa inani, we'll keep trying to let you know it is solved. Please check Facebook to ensure my Facebook it's not streaming. I don't know what's the problem, but I hope everything will be well. But najua kama Facebook itarudi sawa. I was saying like this today, I have my people from this area who are supporting me. Kesho kuna mtu somewhere, my opponent anakuja kwetu, you attack this person. So do you expect me as Kukurikuntu nikienda kwa mtu mwenye ametakiwa kwetu, nikienda kwa pia mimi kujiuza pale? Yeah, what will happen? Me too, I'll be attacked the same way as their man, the way he was attacked in my area. So itakuwa ni revenge. By doing that revenge, there will be what we call triple wars. Itakuwa na vita. But I want you to comment. Nani kupatia link sasa hivi uniambie kwamba kuhusiana na hii kitu, maoni yako ni yapi kuhusiana na watu wa Kondele attacking the motorcade of the Deputy President of the Republic of Kenya? Okay?
And what are we supposed to do? Tunafaa kusema nini? Tunafaa kufanya nini? Because at the meanwhile we see the deputy baada alipatia moyo kufanya kampeni yake pale, na kisha baadaye katika maeneo ya Homa Bay. But kupatia link hapa, tuende kushika wote kwa pamoja, na I hope tutafanya nini? Tutafikia katika sehemu moja. Uniruhusu tu jamani nifanye hivi, muniruhusu nishughulikie network yangu. Wacha nikupatie hiki kitu, nishughulikie network yangu, anarejea hapa, tuzidi kusonga mbele pamoja. Asante sana watu wangu. Niruhusu tu nifanye haya, nifanye hivi, itakuwa sawa, itakuwa sawa, itakuwa sawa. Nataka tu niweze kufanya nini, nataka tu nilete hii, alafu nishughulikie network, hapa naona network inifanyie vizuri, inataka kuniepisha kidogo tu, but I'll be back after this. After these corrections, I'll be back to you guys. Thank you very much for watching Kisii Hot TV, na hapa ndio nyumbani. Harambee kutoka sawa. Tunataka tushirikiane. Hakuna haja ya kupigana. Please. Hakuna haja ya kupigana. Tunataka tuelewane. Kenya ni yetu sisi wote. Mimi nataka niwaulize wale wamenunua vijana kupigana mawe. Shame on them. Shame on them. Tunataka Kenya moja. Kenya ya kupigana mawe, sio Kenya ambayo tunahitaji. Sawa sawa. Sawa sawa, watu wa Kondele. Msikuwe na wasiwasi. Hawa wanaotupa mawe ni watu ambao hire young people to throw stones. And we want to tell the leaders who have organized young people to throw stones, shame on them. Tunaelewana? Tunaelewana Kisumu? Mimi nimefurahi sana kwamba watu wengi wamejitokeza Kisumu, na tumepanga mambo ya maendeleo ya hapa Kisumu. Nikisema harambee, tunasema UDA. Harambee! 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA! UDA! Sisi tumekubaliana watu wa Kondele. Mimi nataka niwaambie vijana wa Kondele, watu wa bodaboda, mimi nimewaletea shilingi 2.5 watu wa bodaboda wa Kondele muweze kufanya biashara yenu. Nimewaletea kina mama wa hapa Kisumu, wamama wa mama mboga, nimewaletea vile shilingi 2 waweze kuendesha biashara yao. Sawa sawa. Wale viongozi wengine wakuje wasaidie watu wa Kondele, wawache mawe na wawache fujo. Surprise guest over for dinner? Stop stressing. Get it delivered now. Tumekubaliana. Watu wa Kisumu mmenikaribisha. Hebu nione wale watu wanasema mmenikaribisha. Basi nasema asante sana. Mimi nawatakia heri
nawatakia baraka ya Mungu. Mungu awabariki sana. Nyasaye kwetu. Gendo timu. Asanteni sana. Thank you very much. God bless you. Anyway, naona hapa, tafadhali muniwe radhi, naenda kushughulikia kamera yangu. I don't know shetani ametokea wapi. But mimi wairi nimepatina link pale, kuna watu wanaitisha link, njoo muendelee kuzungumza nikiendelea kufanya nini, kushughulikia kamera yangu. Asante sana Getu, tukifungua kamera waendelee kuniongelelea hapa kidogo, karibu sana. Niweze kushughulikia niweze kushughulikia tasamahani my camera. Karibu sana Geti. I don't know shetani ametokea wapi, ameguza kamera yangu. And things are not good here. Vitu haziko vizuri hapa. Things are Nini not... sasa ulileta kurutu? Mambo. Poa sana, si ungeleta siku ya nyimbo tuimbe sasa. Siku ya nyimbo si ulikuwa hapa na Papa Leonard Isaac? Mimi sikuwa, nilikuwa busy. Oh, pole. Salimia kwa watu, naenda kushughulikia kamera yangu hapa. Nene kwamba itakuwa. Umeifanyia nini? Sijui shetani wa ujanja ametoka wapi, ameanza kuguza kamera yangu. Wacha nianzie na wewe na mashabiki wote wa Kisi Yote TV na mamangu na bradhangu na sistangu wote nimewasalimia, wapokee salamu. Si usalimia hata wengine wote huko. Unajua watu ni wengi hapa, akina Vincent Babu, Ruto Bosibodi, wote wako hapa, akina Alimur Mohamed. Acha nisalimie Lilian, nisalimie Mokogoti, Fini Bab, Faris, Seresin, Fenika, Finance, J King, Favored, Ven, Jennifer na mkubwa, dada mkubwa na wengine wote. Anyway. Mambo Lilian, mambo poa sana. hata mimi niko poa, niko mzima mzima. Nashukuru Mungu kwa kunifikisha wakati kama huu, siku kama ya leo, mwezi huu. Nimeingia hapa kwa kurukutu na hiyo siasa. Mimi sijui hii maneno ya siasa. Mimi nafikisha tu Ni maombi, tutaomba maombi tu walahi. Wacheni mochesa bana, kamera amekuwa ya siasa. Kurutu maji, nilikwambia kutoka huko nje pia mimi niliingia huko kuwasalimia. Mambo na siasa sijui, ila tu jenye nitawaambia maombi. Hapa leo si siasa, but we are tunataka tu kuambiana ukweli. Yaani kulingana na wewe, watu kupiga rais hata kama ni adui, kumpiga mawe ilikuwa ni kitu ya muhimu, ama wewe unasema nini kama Mkenya? Sio kitu ya muhimu kupigana. Mwenye anatafuta chenye anatafuta, wacha atafute pole pole na atoke. Na mwingine akuja ajitafutie, atoke achiende. Kila mtu ako na wake. Sio watu wote watamkataa. Kila mtu ako na wake. Sasa hapa wenye wanapigana mawe wako na makosa. Juu hata wakimpiga mawe kwenda huko tu ati amepewa uraisi, bado hajapewa. Sasa kwenda huko, wao wanamaanisha vile ameenda huko ni kama amewanyaganya hiyo kiti. Ni kama ilikuwa yao, sasa ameenda kuwanyaganya.
na hivyo sio vizuri. Kila mtu anajitafutia dunia hii. Sasa sasa inamaanisha hata huyo wao akienda huko kwa huyo wenye wanapiga mawe, hata wakwao watampiga. Juu nao watasema mlipiga mtu wetu kwenu, we umekuja kufanya nini huku kwetu? Si unaona hiyo sasa vita inaanzaga hivyo tu polepole. Yes. Sasa watu wa kupigana na watu wenye wanatafuta hii nini, wacha waangaliwe vizuri. Wenye wanapigana wakatazwe. Wacha mtu atembee, muangalie na macho, aongee vyenye anaongea, aongee ujinga, aongee uzuri, muangalie na macho, atoke aende. Juu sio yeye peke yake anauliza, ni wengi wanauliza. Mtapiga wote. Hiyo kurusha mawe si ati mumempiga amekufa asiulize tena, bado anaendelea. Sasa Kenya ni ngumu. Endelea. Ile ni makuli watiragabu, I'm coming. Yani nani ametoroka? Okay, sana. Wacha nisome comment nikuje kwako geti pastor kama I see you, nitakukaribisha. Kuna mtu anaitwa Mr. Me anasema kwamba I say hi all guys, we thank God for this sana. Truth possibly too sad na ndivyo bepi mtu aseme ujinga yake aende kura ni siri yako. Watu wawache umbwakini. Anaitwa Vincent Babu, mambo vipi Mr. Deno? Poa sana mtu wangu. Getu Nyamari ayekurutu pae gaki Al-Nur Mohammed, if those MPs or senators who hired goons to stone DP Ruto's motorcade must be arrested immediately to avoid Faraskas before general election. Yes, imagine this is the way, and I want to be sincerely. This is the way it started the year 2007. Mnaanza tu ni hivi, huyu anapiga mwenzao, wanasema mlipiga wetu, tutanangoja. Remember campaigns hazijaanza. Bado campaigns hazijaanza. Baadaye this campaign we see recently ukiwa na when was that Mashujaa, what was that celebration? It was Madaraka, what was celebration imekuwa pale, I can remember pale it was a stadium near Kondele market. We see kuna baadhi ya watu those guys walizitopisha the motorcade of the DP and akipita akawaongelesha kwa wasalimia. And today what happened? Ni shetani mgani aliwashika? Ni umbwakini gani? Ni umbwakini gani iliwashika nyinyi? Anyway, maoni yako ni muhimu sana. Ngoja pastor bila nusiende, naona getu tumetoroka hapa. That David anaitwa David akama Mwanta hero dear spiritual brother, tupe link please, nishawapatia. Anaitwa Douglas Momanyi, he wrote to us where obe Douglas Momanyi, he leader us to where brother. Getu Nyamari, ni nini ilisababisha hadi gari ikapasuliwa vioo? Sijui mbona alifunza vioo, sababu ilikuwa gani? Wacha nilale sababu ya topic si hainihusu. Hapana, wewe ni Mkenya kama sisi. Getu Nyamari kurutu hello to you. Anasema kwamba amen. Asante sana. Karibu sana kwenye show. Lazima tuweze kujadiliana pamoja kwa moja. Link ndio inawapatia hapa watu wengine kwenye show, tuanze tuambiane ukweli. Hii itatupeleka wapi sasa? Pastor kama Pastor kama. Yes. Habari ya Joni. Salama sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu sana mchungaji. Amen. Nafasi ni yako. Okay, kwanza kabisa nimewasalimia wote katika jina la Yesu Kristo. Mimi nataka kusema hivi. Kila mtu ako na sera zake. Na kula ni siri yako. Wacha mtu aongee, msikilize, alafu aende. Na akikucha si amekuwa rais wa Kenya. Ni watu tu wanaamua kwamba huyo ndiye rais.
ama pengine yule ndiye atakuwa rais. Mimi wale watu ambao walifanya ile kitendo cha kuuza mawe, hiyo si kitendo cha maana sana. Sisi waje tuwaombee, na Mungu pia ametajarisha kiongozi atakaye dhiti 2022 president. Hayo ndio nilikuwa nayo. Pastor Siene, shikilia hapo. Kuna kitu bado naulisia hapa. Wote nileta hii picha. Not see video, wote nileta hii picha. Kuna picha nataka kuleta hapa. Kuna picha nataka kuleta hapa. Kuna hii picha. There's a picture here. Actually, there is a picture here. You see this picture? Let me just try to let it well. Kuna picture hapa. There is this man you see here. Tunaulizana tu kusema kweli. There is this man here. Watu hapa wanasema alikuwa the stone thrower and that function ya DP. I have a very big question here. And wanasema huyu jamaa ni MCA. I don't know. But nimeona ametagikwa sana everywhere. When you see this man, nimemwona pia mpaka the MP South Mugirango Silvana Sosoro amesema kwamba there is this an MCA at Kondele. But you see, he has two stones. There's one here and there's one this hand. But on front of him, atujui ni nini alikuwa anarusha mawe. Of course, yes, of course. I'm not searching. But behind this man, you see behind him, kuna watu, kuna gari. So, meaning, hii gari kwenye nyuma ya huyu jamaa ilikuwa one of the kwa ile motorcade ya DP ama ilikuwa ni gari ya goons ambayo walikuwa wanakuja kurusha mawe. You saw on top of it there's a lady there. Hapa chini kando yake kuna wanaume wengine hapa wanafanya nini? Wana work pamoja na yeye. But the man he has two stones. So if really he was I don't know. Huyo mtu nimejuta maswali mawili. Is this guy alikuwa saidia DP kuprotect DP na mawe ama alikuwa narusha DP mawe? This is a very big question I'm still asking from this man. But meanwhile from that tuseme already ishafanyika, yashatendeka. What is your say? Maoni yako ni yapi kuhusiana kitendo ambacho kimefanyika pale Kondele? Zungumza na mimi kupitia kwa njia ya link, nimeweka hapo link hapo, njoo kwenye show and tell us, yeah? Should we condemn this? Because this is the way triple wars will start. Yes. And you see DP alikuwa anasema kwamba hao viongozi ambao wamenunua vijana wakuje kurusha mawe. So it is a way is mentioning of viongozi. So the DP, I'm still asking, was he aware of this? How did he know these are the leaders ambao wamehaya hao vijana wakuje kurusha mawe? Again, what made this vijana ama ni vijana kurusha mawe kwa hii the motorcade? You see hata gari ya DP niona pale kio ilikuwa imefunzwa kio, of which it is not really good to attack your leader. Hata kama kiongozi wako ni mbaya vipi, we must respect the leader until his leadership ends. Anaitwa DJ Job Orina. Pro, let me advise you. Politics is bad thing, is a bad thing, bro. Be careful about your channel. No. Sasa hapa mimi hapa sisungumzi. I'm not talking about anybody. I'm not condemning about anybody. But you want to rekebisha Wakenya, lazima tuambiane ukweli. DJ Job Orina. We must tell each other the truth. Hii kitu imefanyika si kitu kizuri. Indeed. This is the way we will start to answer our political wars. We should end this one. Lazima tuweze kuwa kama Wakenya. That's kulingana na maoni. But according to you, according to you, will you just wewe unafurahia na hii kitu ambayo imefanyika leo ama kinakupiga moyo kama mimi? Jiulize kama ni mtu wako amekuwa katika sehemu, ni baba yako ameenda kutafuta kura kule na amepigwa mawe. The next day, what will you take? See next day sasa huko akikuwa tuta revenge. That's the tunaanza na nini? We should end this one. Sisi wakisi
tukikuwa tumefungua akili hatunge support huyu mzee Raila Odinga. Sasa hapo yametokea wapi? Because huyu mzee tu alikataa Nyachae. I don't know, mimi sitaingia katika mambo na politics hiyo ya tu or whatever. I'm talking about the incident happened today. Ebinde toka soma ngurukutu ne kiwa soma. Gaki wana ni jo papa yao nchuocha men mwani high five. Papa yao come Mokogoto Queen. Yes. Obe kai karibu sana kwa ngoa kilika Mokogoto Queen. Yawango Byande habari ya ndoje topic kwa yatira nengia nyande network ya ndoje yanjiri na soira nam nyetora kwa na birato tulende so wase tungorete sogere bantu basoge Maria na naomba tu tumiki sori kwa maana kunaweza baki kwa mtu apate okay. Kwa siku ya leo and what can you talk about in instant? Karibu sana. Okay. Nafasi ni yako bro. Okay, nafasi ni yangu ni okay. So hii mjadala iko sawa. By the way, hiyo kitu yenye imehapenia our deputy president of Kenya today haikuwa kitu mzuri by the way. Imeona hiyo kitu imetembea social media, Facebook, YouTube, imetembea sana in fact. Yes. Wakati tuliangalia hiyo kitu by the way, hapo hiyo kitu iko na imeingia kuna siasa yenye imeingia ndani. Naam. Umeelewa? Kuna madamu mwenye anaitwa Gladys Wanga. Gladys Wanga, yeah, we know her, the women rep. Unamjua kabisa. But yes. Mimi chasema ati hao watu ndio wameorganize na nikakuja nikaona kwa social media maaskari wakasema ni pesa walikuwa wanafanya nini unaona. Lakini mimi kusema tu kweli hao watu wetu ama brothers wetu wa Jaruo, mimi ni Mkisii in fact, ama hao wa Jaruo hawafanyi kitu mzuri in fact. Naomba nikurekebishe kidogo. Sema sema tu yani usitumie tu hiyo neno. Okay. Hao watu wetu wa kurusha mawe tunawajua. Ukikumbuka Azimio la Umoja ilikuwa Eldoret, ngome ya mzee DB. Hawakurusha mawe. Umeona? But hiyo kitu mimi kusema kutoka ndani yangu, hiyo si kitu mzuri na hiyo si kitu ya kumake good leadership kwa huyo kama ndio kingpin wao. Umesikia je inamaanisha? Umeelewa? Naam. So mimi kutoka ndani yangu hiyo kitu mimi nilipoeka vibaya sana na hiyo si kitu mzuri. That's not a good picture. That's my point. Umenielewa? Nakuelewa kabisa. Na tukitaka kwenda ndani tutaingia pande ya ODM na tutaingia pande ya UDA. Hiyo sasa sitaki kuingilia ndani. Tunaongelea maneno ya Kondele, si ndio? Kuna maneno mingi sana imeongelewa kwa social media. Unajua social media ni ya uongo. Ni uongo tupu. Unaweza sema nani ndiye alipanga akaweka maaskari akawapatia 500 akapatia vijana 500 yenye hata sisi hatujui. Sisi tumeona kwa social media, unaona? Lakini at the real sense hao watu wenye wanarusha mawe tungekuwa tunafikiria sisi kama most ni wanaume ndio wanarushanga mawe, in fact si wanawake, ni wanaume. Tungekuwa tunafikiria hata huyu mtu mwenye tuna fight ati ni wa ODM ama wa UDA, hata kama akiwa president hakuna siku atakuja kuwekea chakula kwa meza. Mnaelewa bro? Sasa tunastahili sasa kama sisi vijana tunastahili kujituma. Mnaelewa bro? Yes. Tuone kama sisi hata sisi tunaweza fight tupate chenye tutapata tomorrow. Lakini maneno ati mimi ninakufa na mtu fulani, hiyo si kitu mzuri kwa sisi kama sisi vijana sasa. Umenielewa? Naam. Sasa tunastahili kufungua macho tuone sisi ndio unajua viongozi wa kesho. Umenielewa?
I hope on my side, mimi hiyo sio kitu mzuri. Hiyo sio kitu mzuri watu wa Kondele walifanya. Umenielewa? Nakuelewa brother. Yeah, okay. Mimi ni maisha yangu. Usiondoke, watu usikie wengine watasema nini, usiondoke, shikilia hapo samahani. Labda kwa mtu anaweza swali. Yes. Yeah, swali hilo mimi najiuliza. Hapa kwa DP kio kwenye hii sehemu. Maaskari walikuwa wapi? Because as you see in between this one, the instant maaskari kama ungekuwa pale, yani I don't know. Angalau wangeshughulikia katika eneo hili. Meanwhile tuendelee mbele pamoja. Naona umwa papa lao ako hapa, Vincent baba ako hapa. Next ningia kwenye papa lao. Papa lao. Sasa unaendelea hadi mkubwa. Unajua hiyo kitu imefanyika kwa Kisumu. Hai. Karibu sana. Unanipata? Hiyo kitu imefanyika huko. Mimi naweza sema wenye wanaja. Waja nitoke niingie vizuri hapa. Sawa. It's okay. Sijui ile mwelekezi wangu pale kuja nisaidie hii time zima hapa, itakuwa sawa. Nisaidie kuhakikisha taa itakuwa sawa. It's okay. Vincent, papa lao anaporejea, Vincent wao. Niaje buda. Poa sana. Umetulia sana. Mimi uko hapa kila day na kila siku. Nimekosa bana, kuna siku nilikuja hapa nikakosa. Anyway, mimi niko sambamba. Niko salama sana, karibu sana mtu wangu. Sawa, nimeona Vivian Makoli, Makogoti Queen. Mambo vipi? Poa sana. Poa. Okay. Mimi kitu yenye naweza sema ile si poa venye walifanya hivyo. Unajua alao mtu tu asukumuze, hata kama amtaki aongee atoke. Ile si poa walifanya, by the way. Walifanya kitu yenye hata si ya maana. Hiyo si poa. Hiyo sasa ndio wanafanya mzae huwa asipati kula. Hiyo kitu wenye walifanya si poa kabisa. Kabisa. Mimi unajua na support mzae, lakini kitu yenye walifanya si poa. Nilifeel mbaya wakati niliona hizo maclips. Mbaya zaidi. Sasa kama sisi vijana inafaa tuangalie venye mtu usitumike na mwanasiasa yoyote, hata kama una support Ruto ama Raila, we ajana na huyu azungumuze, aongee yake, aende. Unaona? Unaona wakati alikuwa LD wakamkaribisha poa na kamaliza nini yake. Wangeacha tu kijana ongee vitu zake kidogo. Yes. Hiyo si poa kabisa. Vijana wa Kisumu wanavaa hata zaidi na wazia kina nani wako hapa kwa Citizen TV. Ndio nasema vijana kama sisi unajua ni vijana zaidi. Uangalie huyu Vincent. Unajua huwezi fikia Vincent, unawezi fikia Raila ama Ruto. Mtu mwenye ako karibu sana ni Dennis ama Mokokoti ndio unaweza fikia, ama William. Lakini hao wengine nile tu kupiga mdomo. Hakuna siku anaweza kusaidia. Hakuna. Sawa. By the way, kuna vile wanasema, I have seen wanasema these youths they were crashing over money. Wanasema they were crashing over money. So if they were crashing over money, I don't know, sijaelewa hapa. There's a very big drama here. Okay. The DP amekuwa pale Kondele. So
are still crashing over money. Who gave out the money? And how come money inarelate mpaka wanafunza vyo za gari wanapiga watu mawe? But the same meanwhile, same time when we see sijaelewa hili, sijaelewa kabisa, sijaelewa. Yes, okay, I want to ask you one question. Unajua Jimmy Wanjigi? Yes, namfahamu. Jimmy Wanjigi yeye na yeye ni pesa alitoa handout. Kusema tu kweli. Alitoa handout. Chwata yeye alirusha mawe. Ndio, kusema tu kweli. Hiyo maneno wanasema juu ya pesa, acha tu tuseme ukweli. Mimi kama mimi sipigi, sikuji kupiga kura. Mimi tu ni mdomo tu najapa hapa tu nipige mshana yangu ya mdomo, hakuna kura nitakuja kupiga. Lakini kwa maono yangu mimi kuangalia Kenya yetu mali inaelekea pale pabaya sana. True au watu wetu wa Nyanza. Mali tuko sisi kama sisi wa Kisii. Kusema ukweli. Hata sisi wa Kisii ako katabia kako. Kusema ukweli, kako kamanda uti ya 500 ndio muende kufanya maneno mingi. Angalia nani Vini. Nataka nikwambie DP akikuja mahali tunaita Suneka. Suneka. Hiyo ujinga ili happen kidogo lakini hawakurusha mawe. Mnielewa? Si ati ni Wajaruo tu peke yake kama Kondele hapo. Hata sisi kwa Kisii pia. Kama nyinyi mwenye kukuru. Kitu ya mnastahili kuimisha vijana wetu. Yes. Hii maneno ati mtu amekuja kuuza sera zake, maneno ya mawe ama maneno ya kupiga, hata upige kelele hakuna mahali mtu atakupeleka. Mtu ataingia kwa gari yake arudi Nairobi. Yes. Wewe ni kuteseka, ni kuaso yako unaaso hapo, unaendesha kama ni pikipiki ama unaenda kwa shamba, unaenda mchengo, bado unaendelea kuumia. Huyo mtu yeye umepiga kelele, yeye atarudi kwake. Maneno ya mawe si kitu mzuri. Hata mtu akuja aongee uchinga yake, aongee matope, aende. Ama ni aje? Ni hivyo. Ona Dennis. Yes. Najua siasa ndio maana wanaita siasa ni mbaya, si ndio? Naam. Si ajabu pate Mr. DP anaweza tuma watu wengine hapo, wengi waanze kuleta furugu. Unajua siasa waache vijana youth waache kutumika na mwanasiasa. DP anaweza leta watu wake kutoka huko abereke huko Kisumu tena waanze kuleta hizo vitu. Huwezi jua, unaona? Na ni mkokoti naye nakwambia hakuna siku mkizia amewahi pigana. Mimi sijawahi jua, lakini vile umesema sijui, lakini mimi sijui hiyo nakwambia kweli. Isipokuwa ile wakati ile ilikuwa 207. Hapo nilikuwa mdogo kidogo. 207 ni wakati alikimbizwa na akaanza kiatu huko Mr. DP. Wakati ile alikuwa ODM, hiyo ndio najua. Lakini ingine ya Suneka sijui. Hiyo hata mkokoti weza nikwambie, hata wewe ni uko hivi, usiwahi tumika na mwanasiasa yoyote. Juu unaweza pata DP, anaweza toa, kuna wale wenye anampenda, kuna wale Jaluo wanaweza mpenda, anaweza wapeleka huko walete vurugu. Unaona? Hiyo pesa yenye imesemekana ni pesa, unaweza pata hiyo pesa ndiye alipeana, imeanza kuleta vurugu huko. Huwezi jua. Siasa ni mbaya. Yes. Okay. Vini, nikuulizie swali Vini. Vini, unanisikiza? Yes. Uko na YouTube? Yeah. Of course. Uko na YouTube yako? Angalia, nataka uangalie DP wakati alivisit Kisii County. Uangalie clip ya Suneka. Fenya watu supporters wa ODM chenye walikuwa wanataka kufanya. Umeelewa? Hata hiyo ilikuwa ni pesa. Si ya Suneka mpaka alipita kwetu Kegogi bwana. Yes. Ilikuwa ya Suneka hiyo. Hivyo sasa nataka useme
makosa ni ya DP kidogo. Mr. DP huwa anajigamba kuna pesa, waona, akisaenda huko kuna watu. Ndio maana nimekwambia vijana waaje kutumika na mwanasiasa. Sijasema DP ni mbaya, sijasema Raila ni mbaya, sijasema Jimmy Nuru Wangwenyi ni mbaya. Mwanasiasa as a youth usiai tumika, ukipewa pesa uanze kuchoma gari ya Mokokoti ama mali ya Dennis ama mali ya Lilian. Unaona? Hiyo ndio shida yenye tuko nayo na vijana. Unajua huyu alikuwa anajua anaenda ngome ya mheshimiwa Raila Odinga. Unaona? Sasa akajua kitu yenye anaweza enda nayo ni hii. Inaweza, mimi sijasema, lakini ni ile kwa mfano anaweza enda nayo huko, apeleke vijana huko ndio waanze kusumbua. Unaona? Sukatu. Oe, Deno. Wacha nishughulikie customer kidogo please. Okay. Yes, all right. By the way, kuna statement hapa nimepata. The statement says police rifles Kisumu youth nirekebishe comment kidogo, hiyo statement kidogo. Rifles Kisumu youth they crashed over money. That's a statement from police. I don't know if you agree with the comment, and if they walipigania sababu ya pesa. Yeah? Again, I can ask, you know, hii ni Kenya. Hii Kenya yetu. Hii ni Kenya. And we need to change our society. You know, remember, if you are fighting over money, na mtu amepeana pesa mnapigania, this person amewapatia pesa, kesho hatakuwa. Utakuwa wewe na huyu jirani yako. Jirani yako unga kikuishia, utaenda kwako mwambie, brother, si bwana nimeshoka unga hapa nilikuwa napika. So instead nipike uji na nilikuwa nishamwaga unga, nisaidie unga kidogo nimemaliza kupika. He just give you. Unaona? And let me tell you one thing. Hawa wanasiasa kuna siku my friend wameikosana. Hawa wanasiasa hawana juki. These are the people watasimama kwa press, watuhusiane, in the next minute wapatana hoteli wanunulange chakula wakule pamoja waishe waende. So where are we crashing over where are we crashing each other because of this political or whatever differences? Choosy, it was last week. Tukona hapa Kisii County. Kuna wale ambao those one ni leadership, and we have those one wale ambao hawako kwa leadership. Pia wakiingia matanga wanaongeana vibaya. Huyu anaongea vibaya na mwambia, wewe huyu jamaa kwa ndashi hakuna kitu ametufanyia, ametuipia, amefanya PCD. Wao ni wezi. Na huyo akisimama anasema, na yule anafanya kazi mahali alichaguliwa, aache kutusumbua hapa, angoje wakati wetu ishe atakuja ombe kura. Unaona wanatusema. But what happened? They met in a certain hotel. Wakasalimiana, wakahagiana. Wakakula pamoja. Mmoja akanunua chakula and they shot the pill. Wakamalizana kila mtu akaenda zake. But sisi hapa nje tunaenda kupigana because of these people. And these people wanapendana, my friend. Siasa si kitu tunaweza kwa roho. But kulingana na statement ya police imetolewa leo kuhusiana kitendo pale Kondele. Watu wa Kondele, polisi wasema kwamba watu wa Kondele hawakuwa wanataki the DP kwa sababu walikuwa wanahutubia watu wa Kondele people about UDA. Watu wa Kondele walipigana wao kwa sababu ya pesa. Statement. I don't know. Dan. Yeah, that's Dan. Yes. Dan. Listen. Unajua hiki ni kitu kiko-related. Of course mimi niliangalia Citizen TV. Saa moja mimi sijaona mtu wa polisi amesema hii maneno. Hii ni maneno tu ya online, ya media. Mimi sijaona polisi mwenyewe akikuja venye nini wanasemanga, kama unakumbuka hii ndio hapa ni Busia. Yes. Unakumbuka Matiang'i alikuja akasema watu wameshikwa
alitoa clear info. Hii kitu mimi sijaona mtu akisema ama askari akiongea kwa news. Hii ni maana, acha nikwambie Dan, nitaweza weka picha ya Matiang'i hapa niongee maneno mengine yenye hata achaongea ikue kwa online trend. Sisi tunataka kuona kila information yenye iko askari anaongea. Media ikiwa hapa. Hiyo ndio kitu yanitesafuata. Lakini tukisema ati ni pesa, kwani hii Kenya yote amesunguka, alitoa pesa Kisii, alitoa pesa, yani si ametoa pesa mahali mingi sana. Lakini Kondele ndiye amekuja kutoa pesa, amekuja kurusha mawe. Sure, alikusema tu kweli. Sometimes vitu zingine politics huyu Mandago. Mandago na huyu gavana wa Uasin Gishu. Huyu jamaa anasemanga siasa usiweka kwa roho. Nini kitu inakuja na inaenda. Unaona? Sisi hapa sisi kama vijana, sisi tunapigana. Bado wewe unaanza baba. Unakanyaga chini. Ufikiri chake wewe mambo yako unafikiria maana how can I nitasupport kama ni aspirant wangu mwenye nitasupport. Huyo mtu hawezi kupea hata shilingi. Anakupea 500, tena akikuja siku nyingine tena akupea 500, lakini ile siku yenye atachukua kura hakuna siku yenye utakuja kumuona. Nakwambia ukweli. Utamuonea view sasa. Sasa kama sisi vijana tunastahili kuhimishana. Yaani tufanye ile kitu yenye itaweza tusaidia. Si maneno ya siasa. Siasa si kitu mzuri, ni fact. Wewe kama uko kwa siasa, wewe sasa unafanya kazi yako. Si ufanye kazi yako. Mtu kama amekuja kuwahutubia, wewe nyamaza, weka masikio yako usikize zenye atasema, akimaliza aende. Lakini maneno ya kupepa mawe hiyo si kitu. In fact hiyo si kitu mzuri. Unaona? Kila mtu akona support. Unaona, kama mimi niko na mtu mwenye na support, wewe uko na wako, I don't know. Unaona? Hiyo kitu by the way kitu simba ni kama hiyo nini nimeona saa hii Eldoret. Eldoret. Nimeona watu wameanza kuleta furugu. Kama umeangalia, si umeona hiyo nini online? Eldoret wameanza kufuruga. Sasa ndio tukuje kusema aje Ruto ndiye analeta furugu Kenya. Kusema tu kweli. Imeanzia Kisumu. Vijana wa Kisumu ndio wameanza. Kwani kusema tu kweli hawa watu wa Rift Valley kwani wao hawana mikono? Hii kitu mnastahili kuimisha watu bwana. Tuimisha vijana. Naona hapa amekwama. Okay. Mkokote ukwini kama unanipata. Yes. Nimekupata baba. About the money, that is the statement which is all about. If you go to Citizen TV, you get a statement from the police. They crashed, used the rifles in Kisumu, they crashed over money. That's the statement imetolewa. And the same, usione kwamba nimekaa ndisi hapa kwa, this is an international online TV of which inajua kila mtu hata hao sora is going to watch ama is going to watch later. This is the that's been given out. But this money, where was it from? Na hii pesa ilifanya nini wakapigana? Ni kama how come? Juzi tumeona the DP was at Nyamira County. We see Kemosi. This kid, the MP, I don't know what one is. Not Kemosi, South Mugirango. Not Mugirango. Yeah, he was giving money so that the people can attend the Ruto Sirari. But alikuwa anawaambia tafadhali msirete fujo hata kama umpendi hata mfanye nini, wewe watulia kuja attend, and he was giving money. That's the statement he gave. I remember I was heading to that place. I made some occasions on the way. Sasa wanasema kwamba sisi tuliambiwa we meet somewhere. So because I was in a hurry, nilikuwa na haraka, I was never able to interrogate these guys. But later we came out with some video clips. Zinaonyesha akipeana pesa na vile ambavyo anawaambia. The incident now has occurred in Kondele. This incident, some people, they will never understand this. Wale ambao ni wa DP wataanza kuchukia watu wa upande mwingine.
Na watu upande mwingine pia wakianza kushika tutaanzana, but we don't want that. We want the government to work on this situation, to work on this. If really kuna mtu alikuwa anapeana pesa, kama ni pesa, let us them tell us who is this and who is this. Alikuwa anapatiana pesa na huyu ni nani, and how it came mpaka ikafikia pale, because this is we want a united nation, but the way to choose when I see when they what there's a national government celebration, it was pale kuna that stadium sio Kenyatta whatever behind the Kondele, we see the DP akiondoka kwenye kwa sherehe, his motorcade was stopped on the way and he was forced to address this to people of Kondele. But the same today, this is the people tumeona wakikrashana. What is not happening? Alimuru Mohammed, Ruto gives money to empowerment group like Mama Mboga and Poda Poda. Those policies were lying to Kenyans. You know statement yake. Mr. Me, no, na pro, no pesa ni ya Poda Poda. I don't know. Ken Vincent Kubari juu hata Simba na Osoro uliona na Simba kwa kampeni zake. Una support vita. Ni mtu ana support vita. I don't know. Rusi Kenya pongezi Mokogoti. Sane sana. Na radi nikai kama mtu. Really ni makola mpanga. I'm coming back to you my dear sister, sitakusahau. Machukisami. Na ki Kurkuntu. Nde wari kabisa mwana minto. Jambo. Si jambo sana. Karibu sana. Mbiyamona singe chokora to mchadara umia. Na indirende ekene nkelinga such actions yetutakeire kuchikana with the strongest terms possible. And I think this is a disease that has been ailing us for a very long time. This thing is really so big. Keroto kulige lingagere enseme chitu cha Nyanza. Singing chama tukamanga konyoranga itu abantu abange ba Nyanza region to support umo baba. It happened. It almost happened in Kisia. I know you remember well. Even to me, it happened. Say it over. Where when you are at Watavan to the band Bako or your more to check Resim Barat in a band about Momoy. Bako preach this politics of hatred and segregation. We want people to preach to us peace, to preach to us what they are going to do, apart from dwelling on what these other people have done, like demonizing them so strongly as such. So this thing, still you can see these are the trends. So, let me echo abantu babako ruchi counties in the city province. The Rift Valley, the Nyanza, the first people. These people are really behaving so mature than we are doing. Baba is ours. We love him so much. Abasai bono buna ntu abatokeroka intitore abaraiba mambia. We are the people who are so bitter about to kutanyora chikasi, about ibintu binagenda corruption nini. Lakini bado ni ntu abantu aba bagocha sitore batungaina kose batwachibesa kose twebeka ebikundi okonyora omuntu ogwate etiredi atagite kuikera kwanda kubugoria bintu bono munamagena na gutaka kurukera kigango cyakoma cy'abantu tatuwalisisi inyuma onekera umuntu ogwate your right senses
no ni tuli kwa agree na inche I need not to kobogo divike na gere nta ko mocha that's against the law. So again take tangani nkebina some of us got a mentality getting if you are not supporting me then you are my enemy. That's so wrong and we need to move out of that. Despite the fact that you are not supporting or you are supporting this person who is speaking to you. Just listen to this person, give him time, let him say his ideologies and ideas and policies. If you don't buy them, you are not even forced to be in that meeting. Otherwise, you are supposed to be in your farm, you are supposed to be in your workplace. Kumanyanga kia bana ba winti ba kurimandi, kumanyanga nchi bitubia go biko ba mandi. But people live carry your decision, carry your foot card, go to the polling station, cast your ballot, go home, wait for the winner. Otherwise, that is what we should do. This hooligans which is happening in this our region is really taking our head. And we are not going to keep about our people do the same. If our fellow youths are doing these things, and we want a better Kenya. How can we want a better Kenya if we are going to be hooligans of such kind, Mr. Kurukundu? I think it's so wrong. It's so wrong. Only thing to support the William Ruto, I mean not to throw stones. Let him preach those people who support him. If I'm supporting Baba, let me just support Baba. Eko Kangurukutu eko enea. Hiyo iko inatoka kwake Sami, Kuna wacha amalize. Tigankole alafu medini kuona oranyone simiana ike kalembe. So hata ukimaliza amunioni tukusikize. Okay. So tigante menkole ntebe iga egente kine gento Sawa hapo egente kine gente kebe untota keiriko gendabu egente kebe gyatoke chiri sana but rende sabantu bali bande ntutogo support DP togo tebanga tiga abantu banya samurende korwa samagena yari korutwa kero magena yo aerire togende chitariki chiri chigweka tumubeke gari ase atakeire tumusabe akorera abantu bonsi atabwati ugo sideline atabwati ugo teba ng'asa alimba ng'ageta amagena aruta amagenderero Kenya engima ebintu ebinga abantu boni abakunya bako accuse our DP for is amangana corruption amangana ebintu ebinge but among those boys muntu tayo tanya ko ba accused of theft muntu tayo tanya ko ba ngatara muntu tayo tanya ko ba ngata manya tanya ko ba se government muntu keregento kanga banta ba kolire bonse otherwise boni gegento tutakere go diri na kero kyonkelina. We need to move this leadership from these boys who want to falconize us and they tell us they are the only people who are going to lead this government from 1960s to even 2070. Let us change this thing. One, it should not be a point to consider, but we are being played. And this thing should move from Kenyatta, go to somewhere, come to somewhere, return to where we are not there. We are some young people who are growing up. We have some people from different regions. Despite the fact that Ruto is coming from that place, is the person who has fronted himself. Onye ndio muntu ndalenge so strong yokoru Mombasa tebe nata ketena nda sokea ni this popularity kangantua mwachikura. So what we are against is ogo tofali kana isana ko tebinga bono nande toruga togende Nyanza bantu bali bachagete serikali babere tokoruga tugende nande lift fare aso yondo mwabo na tokoruga tugende togotebe we are not going to be carried just like luggages and being deposited in somebody's pockets. Otherwise, I really appreciate what this man did. He survived all those na ende toganye tumubeke serikali gento turamusabe gyoka.
akorera abantu equally atari go change kende. These people are bringing in tokorokanga violence bona abantu banatete koleta violence into batete koletera violence ni inkeliga bansire kuruta magena agari nroche nekero bakorera to mungwano yo kurunga Jimmy Wanjigi, but these other guys have been going free chinse chinde bagotara buya bagokora chi campaign chabo buya magena atari kurutu. Then what do you expect Ruto ko nanira yuko cha kogenda Rift Valley? Then who are the source of these violences? Then we can mean to say even 207 started from this very guy, my friend. So we are against this. Tiga abantu bakore siasa ye bongora tochora abantu bonto oli okoira litukaire na babe bonsi. This is like a song bagotanga ki monkeys of the same word, but then we have no obligation. This is where we should choose from. I'm so bitter about it. N'abantu baito bagusiya matuka mange bono kundochenga ntotakeire kurigirengana kitotakeire gotoka serikali egocha ne serikali egocha boni kana serikali yomonte yasola onde bwensi obwe kaine muna antu abatokwerigeri aseje korosi ebinto binde stoko korakaiga. We need to be in the government so that ekera abantu abaiga bali government bono ugochiko yuko kotebanga jino monto Jubilee ntegete kokorege ntonte tekoleto monto se ito na no ngwa no ale na nini. These people bachaka politics. If you are an ODM, you are an MCA, to konya koleta monto Jubilee because you ko batori wajakere ko against your party. So we should calculate to so tensia serikali ime egere binto birika bigo cha byanyara go jali abantu bono babugira ngo buno sora ko akuira no nyene DPR no nyene chibese jiko rugune chango. There is no problem. Chibese richitika chiche se itona into kolere binto. Muna bono ka kurkuntu mogo kolega asingi yaga. We need social places, we need social again don't get to korkanga. Muna bono abantu abange mogo kora chikasi cha media bono igana abantu mubwate chi talent che maybe some have not gone to school, but tu isukutokanga ntubwate binto buna chi theaters tubwata sabantu bako genda bachikonya kuigera mangana aji drama tugeta abantu bako muna bono ga chi TV cha chire gusichi nyinge tutageta abantu baga cheru theater yusekere theater kere se nini sa se word egera abantu bakora baigera mangana ya art. This is now where we are going. How many TVs in Kisi? More than almost 10. Chitageta abantu chitageta chi program chitageta that's those are job opportunities just say to see. Then boni go to my go be Raila is going to lose. After losing ntobasa konyora some good things coming to our place. We need to monitor. We need to watch out. I think that's what I could say. I know it cannot go well with some people, but that's what we need to say. We need to be in the government so that tonyara konyora ebinto biribiko iteka go chance gikaiga. And we need to support even the bottom up. That thing is working and it's real. Teta get rocket science yo pe montaire sa rwa manya go cha komanya ngente ngiko chiko kore kerekas 6K, that's nonsense. It cannot work. Shikilia hapo Mwachukisami, usiondoke, shikilia hapo. Lilian Makori. Come on. What can you say, Gabu? What can you comment? Umesikia Makoko and everybody. Yes. Chikende kiyonda teba ngoteba iga. Ababa kunya ko ruta magena. Mbali batama etia seba koru na seba gochi. Chinga kie chibona iga etage tora mbali ogonga tambe mutu. Takorengera ria sote ne nirioka. Chinga kie choko otage to orengereria reo bongora mbali saidi. Asenge chinga kie chini chingongo. Bono buna ubari kuruta magena tingo manya kare baruta magena bakore bari kwe kasi gose bagocha gochoro mu president nali bagocha kuri kwe kasi. Asenge njumba korete kasi yo kuruta magena. Na inje manya banta uba kuruta magena bari ikwe na inje nabonda ende ndutendi ikwe.
lakini asenge njo ngoboke bamaite kibare gokora bono n'abantu aba oyo gurubaro na tingatinga tiga kero omonto akwanera abantu baye ekero omonto akogenda bwoye buna bono tingatinga abantu ba tingatinga baita gurubaro tari buya baorokia ekisambo ekibe sana ase eng'encho tingatinga nere kagocha kwenda sobo gurubaro n'aba gurubaro bakoba make sure na barabu bamoite bono goikera bworoche ense teng'eti koburukana ng'aitoroche naende ng'aitokoro abantu aba tiga bakwanera abantu babo onye tingatinga ogoeta baye nanaki mambi tingatinga kegocha bumo nyekuna nyetegerera inu obora abwate onye gakoba kari genda buna mwarenge naende onye totageti gotegerera mang'ana aye tiga kogenda ororo onye totageti koigwa ng'oma yaya tagochio motigaetie etinga yaye ng'oro oyo komotegerera motegerere oyo otagete oboki maegu gabwari agende igo na gurubaro gagwete gurubaro yaye gochia butinaetite ero iga bamoturubani ekio n'abantu ba gurubaro mbaroche bari gochi gotiga gente ndete ngoiraneri egento eke motari bobe ndakonacha egento eke mago onyore ekere tingatinga oimo ogoroka aire ekere are koruturukana konya okobwatia amang'ana siasa ekero okosa online ekere are koruturukana agotirimboka na simora umoja saminga gete nonyuete nonyorete ose kasudi ng'achiete Eldoret arenga ngiye mbura yare gotusana kagotea abanto bari ba Eldoret wasicharibu kuleta vurugu koigure lia nonyuete ayo nonyuete abantu aba Rift Valley ani watu wako kimoja na ni watu wenye wakisema wamesema si kama watu wa Jaruo by the in fact Mjaruo akisema ni hii if the leader amesema ni mawe lakini mtu wa Rift Valley amefungwa akili so that's why tunastahili kujua hawa watu wa Nyanza hawa watu wa Kisumu kwanza wanastahili kuongeleshwa because hawa watu ndio wanaanza furugu ikitoka huko manya abantu baminto na bangi bagotamba limuisiko hiyo kitu ndio komenya Rift Valley huwezi ishi Mkalenjin ni kitu mbaya sana akianza vita ameanza na hakuna mahali mtambereka basi so hayo bedhe haya tuendelee kuombeana in fact kitu ya maana ni kuombeana hapa mahali Kenya inaangalia ni kuombeana. I want to give you the statement here. Yes. Kondele, Daniel Mkora, Kondele people hawajaonyesha mazao ya handshake means it belongs to viongozi wawili. Ali Nur Mohammed, I heard that Kisumu senator was behind hiring Teguns, so Matiang'i must arrest him. If not, 2022 elections violence will be worse than 2007. Let me show you here. Ali Nur Mohammed, kuna statement hapa mmetolewa na the police. Let me just show you. Tusome wote pamoja. Nataka tusome wote pamoja tu. Okay? Nataka tusome wote pamoja na itakuwa sawa. Wacha nileta hapa hivi. Inasema imeanza tu breaking news. Police spokesperson Bruno Aisoi says violence in Kondele was anticipated as youth groups crashed over campaign logistical funds distributed by Deputy Ruto's team. Says the intelligence was shared to Ruto's team with recommendations for skipping Kondele during his tour. Okay, number one. Mobilize people. Okay, you see now UDA plan this. Mobilize people, promising them cash for attending your rally on a work day. Address peaceful people. At the end, donate tear gas.
At the end, donated tear gas, destroyed 3 vehicles, and free before dishing out the money promised. Blame opponent for being violent in another town, but I think National Police is moving too quick to correct the impression that His Excellency Deputy William Ruto was stoned in Kisumu by Baba supporters. The fact remains, chaos were caused by UDA operators fighting over logistic money, aka handouts money. So you see here, people still are saying hapo ni handout inazungumza. People are talking about handouts. No. I want to tell you one thing. Nataka nikwambie hapo kitu moja. Kama Sami ananisikiza na Lilian, hiyo kitanza statement yenye imeandikwa, huyo mtu mwenye mnasema ati nini spokesman wa polisi ajaongea kitu yenye imeongewa, hiyo nayo ndio tutaweza fuata, lakini hii maneno ya kuandika Facebook, hiyo kitu nimeiona Facebook. Hiyo Skiza, when I was wakati naleta kitu nimepitia, saa hii tumekuwa na the former majority leader Jubilee Party, how do you call this man? We call him from Turkana. How do you call this guy? What do you call him? Mmoja yake naenda. Let me see here. Tumekuwa na yeye Citizen na kumekuwa na conversation, the same conversation at Citizen TV. The statement was the crash was due to M-Pesa. This is the statement. Lakini ebintu binde mbire bako bisali mbako beka raifu. Hata tusema tu kweli. Kusema tu kweli tutabekene. Hii kitu hiyo tuseme ati maneno ya pesa. Hiyo maneno wanasema ati maneno ya handout, hiyo na tuachane kabisa. Hiyo ni siasa. Hata kama wanajaribu kupiga ujamaa siasa. Huyu Ruto mwenye wanajaribu kupiga siasa ya maneno, lakini ni sawa, sisi tunaendelea kumuombea. Makoko to the queen. Kwani anda usinki Kisumu kachache ngorugu chirema kueni na abengo na abo kambani na abakirase ngo bale lift ngo bale centro ngo barandonzi kwa mumango cyaroro kwani anda usinki Kisumu kachikoba no bako twalira chaos. Then it means abantu abamba temono. Yes, Machuki, please. Tutumie Swahili kwa sababu Alinur Mohamed ndiye apate tunazungumzia ni tafadhali. Tutumie Kiswahili ndio na mwelekezi wangu tafadhali naomba uniangalie tuendelee tuendelee. Nilikuwa nasema hivi. Nilikuwa nasema haijamaanisha kwamba au watu wakipigana ni hizo handouts zilikuwa zinapeanwa pale. Ruto has been going all over Kenya. And if it's this word of handouts, maybe they are doing it everywhere. This is happening everywhere. So you can't tell me that this was just a handouts that were being given that made these people waanze kupigana Mr. Kurukuntu. So this means our people are so desperate. If you can go fight for 50 shillings, 100 shillings, this means people are so desperate. Then there is a lot to be done to these people. Otherwise, I'm lucky to have been able to vote for like since 2002. But I tell you, I've never gotten something from any politician. But I do go to voting and I vote each and every time. So this means people are so desperate. People need to be given something to do. Lilian is saying, okay, I don't know which party lies to, but it's not of essence this time. Wiribalo, like now, I remember my MP from my area is using Zip app. Zip, I don't know what we are supposed to zip, whether our trousers are open. So, a wheelbarrow is just a symbol of UDA. These are not the things that is going to give. That is going to give us some people who have gone to school like us, that we are going to be given wheelbarrows to push all over. Just like
any person can was a jogo. I saw my MP from my area using zip. He wants to zip everything. Then we need to just look at this thing differently. The thing hiyo mnasema ati watu walianza kupigana juu ya handouts, it's never been happening anywhere. Otherwise handouts are everywhere. Our MCAs, our MPs in our areas are giving handouts. I saw somewhere in Facebook was also telling people, right now I will give you something in the Nikikisi. And why were people not quarreling? Why were people not making drama and fightings? Let us be straight. Let us call this by its name. It's wrong. It's bad. We don't want this. And we are the people who are leading this country to mayhem. These signs that our neighbors are showing is not the right. These are not the right signs. They are triggering something bad. They need to discipline themselves. If they don't want Ruto, if they don't want Raila, please let us be mature. Let us wait for that day. Let us vote, and then let us choose whoever we feel is good for us. So those cook the informations in Facebook and the stories, you know, the police spokespersons should anytime appease their ancestors who are the men in power as at this time, who we know they are not, they are anti-Ruto politics. Yes. We can't expect a president who sits and say we are not going to vote thieves. My friend, we voted these people in while they were culpable. They were criminals. We voted them in while they were criminals. They had a case in the ICC. Some people were campaigning against them. Like the cases of Raila and what have you. They were saying, don't vote these people because they are criminals. Let me ask you. We voted. Yes, sir. Let me ask you, before we go far, you know, sometimes let's talk about this. When you say kwamba they were criminals, me, I don't know. We don't know. Because the court, I could feel kwamba they were criminals. They say kwamba whatever the government, you know, when mimi ni rafiki yako tumekuwa pamoja, okay, na I know your characters and I know, but meanwhile the president hakusema kama Ruto is the thief ama Raila is the thief, but he said we will never give leadership to a thief. So he never mentioned something a thief. These things are in the public domain. We are Kenyans. We have been living here for quite some time. Kidogo tu. Alisema kwamba Ruto wao ni mwizi, siwezi kupatia leadership ama siwezi kupatia. No, kuna ugomvi. No, we will never, what's jua kama fikira za mtu ilikuwa inamaanisha nini? Hapa tuko na Oka team, tuko na Azimio la Umoja na tuko na UDA. We parties. We never know the president was referring to which party. Okay? So let us know, tusianze kuweka conclusions zetu kwa Ruto. So when the Kenyans we say kwamba the president was referring to Deputy Samuel Ruto, we mean we Kenyans tunajua mwizi ni nani. But the president, he never mentioned anybody. He never mentioned anybody by his name or by her name. Let's be realistic and talk about that. Anyway, tuendelee. Hata soma comment mbili tuendelee pale. Anaitwa Alimur Mohammed. Please can you speak English or Anna? Okay, let's use Swahili to repeat the best for last. Alimur Swahili language, we are okay now. I think you're getting us now. Labda nikieka sana. Mr. May, speak Swahili. That's what we are using now. Kari Official, speak Swahili, please. That's what we are using here. Kari Official, the handouts were not equal shared among its UDA supporters. Stop bringing the old low communities. And that's, you know, okay. Kari Official anasema kwamba also tell your deep to stop the dishing out money. Mr. Me, UDA iko sawa. Major Evan Somoke, ekeruri nenge sense sana.
Okay. Sar Mashet, hi all, I'm in. Karibu sana Sar Mashet. But we want to talk about this. We want to rely on the statement from the government. You know, serikali na polisi hawa ni let's call them, hawa ni viongozi, hii ni government. And the government, it has given us the clear information. You know, even if there was something that were handed here, but we as Kenyans, we rely on the statement from the government. The government, which is represented by the police, the spokesperson police from Kisumu County, amesema kwamba vizuri tu hivi. These people, they crashed over money. They never crashed. They have not crashed over political issues. They have crashed over money. Okay, bro. So let's talk about this. I have a question. Nataka nikuulizie. Mimi sijaona huyo jamaa mwe mnasema ati ameongea. Mimi sijaona akiongea by the in fact. Unajua ange come out aongee from ajana maneno imeandikwa. Maneno imeandikwa ni ya uongo. Hiyo nao tunajua ni uongo tu. Waacha akuje direct asema aongee. Na hajui hiyo pesa zifuatiliwe basi. Tujue aje ni pesa ndio zilifanya nini gari za deputy president kapiwa mawe. Hii maneno ya mitandao ya kuandika, hiyo nao tumezoea. Hiyo nao tumezoea bro. Umeelewa? Sisi tunataka kujua the clear information. Yeye mtu ataongea, Matiang'i aliongea ile ya Busia, tukaridhika. Hii nayo acha waongee basi. Maneno ya kuandika hiyo sisi hatujaifuata. Okay. Shikilia hapo. Yes, nasikia. Ayaga. Yes, how are you? I'm fine. Mambo vipi mtu wangu? I'm good. How are you? Long time? Long time bwana, umepotea? Niko leo nimekuja. Karibu sana. Nataka nisaidie ndugu yangu Mchuki. I hope hana chuki na mtu. Asante. I think Mchuki hajaona hizo clips. Hajaona vizuri hizo clips ama hizo video. Nimehappen kukua huko. I was in Kondele and I can tell you now, get it from me, I was in the ground. Kuna ile there is that money they call the logistic money. Ile money ya unasaidia wale vijana wanakuja kuorganize wewe meeting, wana organize political a gathering. So even if you watch those clips keenly, William Ruto was talking while people were fighting very far away from him. Yeah. The problem, mahali vita ikitokelezea watu watatoroka mbio. I want this guy to watch at those videos. I know my people. I'm from Luo Nyanza. If they don't want you, they Samani kienda kuongea wote nitafutie hiyo clip tucheze hapa. Endelea pasi niende kutafuta. Tuendelee. Cheza hiyo clip vizuri. Uangalie William is talking peacefully with no stone thrown at him while people are fighting at a distance away. People are fighting very far from where William Ruto is. Luos, if they don't want you, they don't fight themselves, leaving you alone. They throw stones at you. You will stop talking. The security will banish you away from the scene. So kindly play that clip where Ruto was talking in Kondele and people were fighting very far distance. I think now that fight break few meters away, and that fear, then people start running helter-skelter. Ruto was very safe and nobody stoned William Ruto. If you want to know, that thing was... Yes, the clip ndio hapa wacha nicheze. Let him watch the clip. Let me just put the clip. Okay. I think nimeipata mahali pale start from this side. All right. Wacha nileta hapa ndio hii. Okay. Asanteni sana. Tunataka asanteni sana. Tafadhali. Please. Sawa. Wacheni
mambo ya kutupa mawe tuache kutupa mawe. Sawa sawa. Tunataka tuheshimiane. Hakuna haja ya kupigana. Please. Hakuna haja ya kupigana. Tunataka tuelewane. Kenya ni yetu sisi wote. Mimi nataka niwaulize wale wamenunua vijana kupigana mawe. Shame on them. Shame on them. Tunataka Kenya moja. Kenya ya kupigana mawe sio Kenya ambayo tunahitaji. Sawa sawa. Sawa sawa watu wa Kondele. Msikuwe na wasiwasi. Hawa wanaotupa mawe ni watu ambao viongozi wenye maoni duni. Kisumu hii ni Kenya. Na Kisumu hii tutahakikisha ya kwamba tunakomboa Kisumu kutoka mambo ya mawe. We must get rid of the leaders who hire. And after all, Yeah, watu walirudi. Yes, you can continue. Nimekuchezea the clip you wanted us to pray. And I think now the likes of Mchuki can believe me. They can prove me wrong that the fight was a distance away. These were groups. Another one is called American whatever. They are just a group of boys. They were giving about money. And number two, there is a power control. You know, Kondele is known to be managed by these young boys. So there is group that felt that another group. Mr. Yaga, I want to ask you a question, please. Yes, yes. Do you mean these vehicles that have been stoned were some few meters away from the convoy of the vice president? What do you want to insinuate? My friend, you have watched the clip. Don't sanitize everything. Watch that clip. Some meters away from the convoy of the president. How many convoys did we have in Kondele? You have watched, and that otherwise, they said vehicles was stoned when they were now leaving that place. The vehicles were stoned later. My friend, look at those clips. Look at those clips keenly, and you will understand what I'm telling you. Yes. I want to ask you one question. Ask me. Mmesema ni handout ndio nimefanya hizo kazi hapo. Hakuna mali DB mali, kila mali akiendanga anapeana pesa, achapeana pesa. Hizo handout mimi sijaona mali zimepeanwa. My friend, have you ever attended any rally? William Ruto's rally? No, mimi na attend rallies. No. YouTube. Answer my question. Mimi na attend YouTube. Yes. So you don't know what happened on the ground? On the ground, mimi naionea YouTube because I'm not in Kenya. So that's why I mean naionea YouTube. Now, thank you very much. So let me tell you what always happen in the ground. Even not yes, only William Ruto, not only William Ruto, but even for Raila Odinga and even all other presidential candidates. What they always do, there is that money that are being produced is called mobilization money. Because these people have crowds. After taking pictures with those crowds, they share it in social media, and the diaspora people like you will be very happy that I went to so and so stronghold, and I have a very huge crowd. So how those crowds arrive in those places, you don't know. And I'm giving you the process. Now listen. These people, when they go there, they will from, let us say they come to Kisii. Kisii, there is a group. Maybe there is youth group, but this border this stage, the border from that stage, and then they get the border leaders. And they say, we give you 200,000, mobilize your team, we meet with another team. So when there is one of the teams or two of the teams that feel that they are left outside,
that's when the fight will break out. Let me tell you. Because you know, when you are going to a place like Kondele, Kondele is like Githurai. People are always there, and there is a market. Any politicians who will pass there, you will see the crowd. It's like a Githurai. So when you organize a rally there, in fact, William Ruto was told by police, pass through Kondele, but don't pass through Kondele. Yeah. But don't organize a rally in Kondele, because Kondele have so many youth groups. You cannot give them all money to organize or mobilize. You cannot. You will give some will feel left out, and that one you will cause chaos. He was given intelligence earlier. And if you want to know, this is stage manage, my brother Mokoti. Mokogoti. If you want to know, this is a stage managed thing. When that thing happened, Ruto is still talking. Look at what Tanga bloggers were doing. They had Azimio la Mawe, Mawe Democratic, and that thing trended even before Ruto left Kondele, when he was still speaking. Ndideni Situmbi has done his part. You can't tell me there is a coincidence. You are watching a video from far, and I'm thinking the way you are thinking. If we have not talked before and planned, organize something like that, those people studied the Kondele very well through Oscar Sudi. Have you watched Oscar Sudi's clip? You have not. Oscar Sudi. Okay, niliangalia Oscar Sudi. Niliangalia Oscar Sudi. Oscar Sudi hakuna kitu alifanyiwa. Mimi nasema akiongea, si kuna kitu akifanyiwa. Oscar Sudi ameongea vizuri. Amesema walifanya rally Kisumu peaceful, but reaching Kondele, there were fracas, and those fracas, they were warned earlier. Here is a gang area. There is this youth group here, this youth group here, that youth group there. You cannot satisfy them all. You will maybe work with 3 or 4 groups, and the other ones will feel left out. And that's why that fight was very far, because the people who were given the money, they had what we call a ring. Kuna barrier waliweka very far to William Ruto, side. So when those people attacked them, they repel. There was that repel. Kuwapeleka away very far. That's why Ruto was talking comfortably. My friend, I've been in Kondele, you have been in Kondele, maybe you have watched videos in Kondele. If those people had intention of stoning William Ruto, I'm telling you this, even that convoy could not even, Ruto could have not even uttered one word. Yeah. Okay. Wametoroka. Kevo Nchiri ameenda. I've seen Mokogoti has gone. Yaani mlimaliza tu na Ayaga mkaamua ku left the Unajua hawataki ukweli. Unajua sasa ukiwapea ukweli wanatoroka, kwa sababu they like propaganda. Yeah? I'm asking you, my brother, it can't be a coincidence. It can't be a coincidence that something happened in Kisumu, and bloggers in Mombasa, bloggers in Nairobi, bloggers all over the Kenya of this UDA party have one narrative, Azimio sijui la mawe, sijui what, of which this was a planned. It was a prior. And if you want to know, the police intelligence was given to him earlier. There is hostility here. These people are giving about money. They feel that other people are given money for them. They were not given. Other groups were not given. Please avoid Kondele. Go to other parts of Kisumu. Kisumu CBD is a very large place. You could even go to Nyamasaria. You can even go to CBD. You can even go to Otongulu and Beru and the Kibuye market. You will still get huge crowds. But when you pass through a hostile place, after giving some people money and some you didn't have audacity to give money, but he wanted it, they cross it. But because if Nyanza people, me, I know Nyanza, if they don't want you, they don't want you. You cannot tell me
that a Luo welcoming you in Kisumu is a Luo that will stone you in the same Kisumu CBD. A Luo stoning you because these people they follow you. Tell me, if Ruto had a successful do you know Juakali? Juakali is 200 meters away to Kondele, which means the same people you are addressing there and laughing about are the people who are just walked with you and then they reach with you at Kondele. They can't tell you, now we are in Kondele, our brains have changed, now we are stoning you. Juakali, CBD, and Kondele is like Kisumu is not big. Kisumu is not big. Pale kwa railway, hii njia ya kupanda mlima, si ndio inaenda Kondele. Alafu unakuja hapa, unakuja Juakali. Alafu unaingia CBD huko hapa Kisumu Boys. Hapo umeshikana na pale ka Naivas Mall whatever, you are heading to India ya kuenda Kakamega. It's the same way. The same people you are addressing here, they will walk with you, watakusindikiza mpaka pale Kondele. You can't tell me you have gone 10 kilometers away and these people are behaving normally. Ni kama kukaa tu hii Nairobi yetu. Ukitoka Dandora, uwezi pigiwa mawe hapa Kariobangi ama Buruburu. The same people you are addressing in Dandora, they will walk with you because it is just 100 meters, 200 meters, even 50 meters. You have gone to another territory, maybe it's called Kondele, it's called Juakali. It is the same thing. So William Ruto stage managed that. There was one. He went to Migori. He was welcome. I was happy how they welcome in Rongo. Obado managed everything. He was in parts of Homa Bay. Tomorrow he will be in Luonyans. I think he will do Israeli and go. Those who will vote for him will vote for him. But number two, my brother, Ruto has been avoiding Luonyanza for a long time. Yes, that is what we can say. This is a man right. You are asking me a question. No, just conclude. Just say you are saying something before I say something here. Okay. This guy is a guy who I've never seen this empowerment in Luo Nyanza for a long time. He has been calling Luo Nyanza malicious and everything. These people, if you abuse them, they will never forget. You know, I'm wondering if because of this so-called bottom up, I don't know if the border in Kisii are so poor than the border at Uasin Gishu. Because you cannot tell me you are a president today and you are from Kisii and you are taking empowerment to Northeastern or Mandera and avoiding your place. Somebody once said that if a vaccine is too good, anza na watoto wako. If the vaccine is too good, anzia watoto wako. Ikileta madhara wakule peke yao. Ruto cannot tell us bottom up and empowerment is so good in Kisii, in Western, in Central Kenya. I've never seen such in Elgeyo Marakwet. If you have those clips, you will prove me wrong. I've never seen that in Kericho. I've never seen that since 2018 in Nandi County. I've never seen that in Uasin Gishu. I've never seen it in Baringo, maybe rarely in Baringo. I've not seen it in Bomet, but in Kisii several times, in Central Kenya. So this guy is in a vote hunting mission. Those bottom up you are hearing some of my friends from Kisii want to defend is a very big lie in politics. Thank you very much. You can go ahead. Okay, Alimur Mohammed. I have never supported Papa because he still was supporters, stupid character in Moniake. Kari's official high command, it was all over the news. Remember, TV cannot air news, cannot air out news without enough evidence. And that's the reality it is. Arimur Mohammed, when Ruto supported Uhuru 3 times, he is good person. But Uhuru and Murathe and handshake were COVID billionaire routers and working free. Naitwa Mr. Me, YMCA and senators were they. Okay, anauza MCA na senators walikuwa wapi? Anaitwa Karis anasema kwamba Karis official Alinuru, DP sycophants, stop speaking cheap sympathy. Okay,
Ali Nur Mohammed, Karis, if you want Baba become a president, I'm sorry. Matiko Matatiro Marwa, stay home. Karibu sana. So, nataka kuwachezea clip yake Oscar Sudi. Oscar Sudi, kuna kitu amesema hapa. Mimi wale wote nikupatie link hapa. Ingia kwenye show tupatie maoni yako ni yapi kuhusiana na hii. Kulingana na statement ya police pale Kisumu inasema kwamba the youth were crashing over money. They were not crashing over political issues. They were crashing over money. The same. I can see something there from my brother ambaye amezungumza hapa. Kuna kitu hapa amezungumza kuhusiana na vijana. So hata mimi I was today asking some questions hata nikianza show hii. Niajiuliza maswali. We have seen in between here the DP is addressing, but tukiangalia kule kando kuna ile crash ya kurushana mawe na watu wanainama chini, but the DP is addressing, is peaceful addressing the congregation. So if these people wao wanataka the DP, si walikuwa wanaanza kumfukuza hao, kama walikuwa wanaanzia wanapigana wao kwa wao. So you see something here is happening, but I hope kufika kesho asubuhi we will get a full statement from the government. And no, unajua serikali siku tunakuharakisha kuweka vitu on the way like this. They are taking time. Lazima wataambia wa Kenya what was going on so that hii kijoto itulie, because we want to see a united Kenya. We want to see where everybody has the freedom of movement. So if this is money that makes people to crash, I think there is a time, it was 2013, if I have no sahamo 2027, around there, I was still young. Ninaona kuna sehemu serikali ifike ikakataa mambo na kupatiana pesa kwa kampeni, kupeana pesa, kanisa mchango, the government ilikataa. I think now I've seen the sense of the government ilikuwa inakataa mambo na pesa. If kama hii sheria iko inafanya kazi mpaka leo, they have to empower this law. Sasa hivi tungekuwa sawa, hatungekuwa na chaos. If really sasa tungekuwa tunasema kwamba ni pesa ama ni nini. Now the government should come out clearly na waseme kwamba hii pesa ambayo inapatianwa iache kupeanwa, so that you can see a united Kenya where people can go and sell your tomatoes, you can sell your oranges, so that itakuwa sawa. Mimi wote mpatie kitu ya Oscar Sudi. Oscar Sudi hapa alisema nini? I want to sikize kutoka kwa Oscar Sudi. Oscar Sudi anasema nini? Machikana amerejea. Tusikie Oscar Sudi anasema nini hapa leo. Kwa safari nzuri sana kuanzia siku ya jana. Tumekuwa na mkutano zaidi ya ile jana jioni kuanzia saa 8. Leo tumeamka asubuhi, tumekaribishwa sana na watu wa Kisumu, haswa vijana wa bodaboda na vijana wa area ya Kisumu. Walikuja kule hotelini wakatuchukua, walikuwa wengi sana, na tumekuja kwa njia ya taratibu sana. Tumefika kule before hapo, tukafanya mkutano mkubwa hapo. Tumeingia pale jua kali, tumefanya mkutano mkubwa sana. Tumeingia Kisumu katikati town, tumefanya mkutano mkubwa sana. Mimi nataka niseme kwa niaba yangu, nataka niseme wananchi wa Kisumu, wananchi wa Nyanza province ni wangwana sana. Although hiyo kasoro kidogo unaona pale Kondele, ni viongozi wa county na wanasiasa wengine hapo kidogo, sijui walichukua pesa nani, lakini ya kunishangaza sana na kustab, yani sijui hata naiwekelea aje, imenikera sana. Ni kuona spokesman wa polisi, spokesman msema wa polisi, wajinga walipungua Kenya. Wewe spokesman wa polisi, tumekuwa na polisi wale wadogo wenye mnatumianga hao vibaya, wangwana wenye wanajua nini ilifanyika. Ukisema ati watu walikuwa wananyang'anya pesa iko wapi? Empowerment yetu tunapeana ile pesa kwa kiwanja hapa, tuna taratibu yake, iko na record, iko na mambo inafuatwa. Spokesman
polisi mzima, wala ulize polisi hata wale wadogo walikuwa kwa ground, nini wafanyika, unasema ati na pesa inaingia wapi bila gari, mpaka mnajua gari mpaka wanapiga gari anaiba rais. Pesa inatoka wapi na mwenye kutoa pesa? Kama ingekuwa na pesa wenyewe wangepigana baada ya masaa mawili waligawa pesa. So mimi nataka niambie wewe polisi, wacha kumsilifu Kenya na wache kufanya biashara ama kufanya kazi yenye hujapewa na mtu. Najua umejaribu kumanage nyingi kwa muda mrefu. Mara wanasema sijui wanapanga vipi ifanyika nini. Mimi mwenyewe nimekuwa Kisumu kwa muda mrefu na watu wa Kisumu na marafiki sana. Mimi kwanza nataka niambie Kenya, kama kuna watu wangwana, kama kuna mkutano ama rally, mkutano niliona kwa mwaka huu na mwaka jana, sijaona mkutano mzuri kama yenye tulikuwa na Kisumu. Na mimi nataka niwaambie watu wa Kisumu, pongezeni sana na karibuni sana. Mtembee popote Kenya hii na mfunze viongozi wenu ya kwamba haisaidii chochote kununua vijana na 3,000 ama 2,000 kuamsha mawe. Raila Odinga alikuwa elected. For your information, hujaona habari. Mimi mwenyewe nilifanya mobilization, sababu ninajua namna ya kufanya mobilization yetu, na akakaribishwa na tutaka kumuonesha heshima. Lakini viongozi wachache wa eneo hili ya Nyanza wamesahau kudanganya raia. Sasa wao wananunua vijana warushe mawe. Tumeletea vijana kile tuko nacho na tumewapatia waelewe nini tunataka, tunawahusia sera zetu. Ndio tunasema hata Raila Odinga auze sera zake mzima. Kalonzo Musyoka asibuke, kila mtu auze sera zake, raia watabu. Lakini kwa heshima sana mimi nataka niseme pongezi sana wakaaji Kisumu. Hakuna watu wanakuwa kama nyinyi. Msisituke na watu wengi wanajiswali wanasema hatuko na mpango haya, inatokea kiasi wapi? Nataka niambie sisi wenyewe ndio tuko ground, tunajua nyinyi ni watu wa kwana. Wewe spokesman wa polisi, tumia akili kidogo. Wacho ukafafu. Anyway, mmeyasikia hayo? Haya. Mmeyasikia? Now they are, so my brother, some of them will agree with me. The big problem that was in Kondele was money. Number one, it was money. So what we cannot agree, because politics is a blame game, who produced the money? Where is the money came from? From UDA side or from the ODM they claim? The fact is, these people, they were arguing about money, not stealing Ruto. In fact, they didn't even have problems with the Ruto. Even the people who were around the Ruto, they just ran away, because when such things started in politics, there will be tear gas. So most of the vulnerable, like women, watatoroka. Alafu vijana watatoroka, watu wataanza kukimbia helter skelter. But that thing was very far away with where William Ruto is. That's why after UDA people wakaanza kuongea on social media, ilibidi Oscar Sudi ajitokelezee aseme ukweli. Now the police report that Oscar Sudi is abusing that money. They should just investigate who gives money to who and who used that money in a wrong way that caused chaos. That's number one. The William Ruto was not stoned. Finally, because I'm leaving, I want to tell these people of UDA one thing. This narrative of thief, Ajaga. Yes, the narrative of thief, yes. Ajaga, please. Okay. I just want to ask you this. When there was stone throwing towards Jimmy Wanjigi, was there also money involved? Why was money not mentioned in the stoning that happened when Jimmy Wanjigi was addressing people in some place in Luo Nyanza? My friend, there is no way you can tell us
There's no way you can tell us that the government is going to take liability of saying that the Nyanza people were stoning the vice president. It's easy to accuse the money dishing than the government accepting that people stoned the vice president, which is violence. Do you think the government is going to accept and support the violence? They had to deny, so that they create an impression such a way showing that it's we are so peaceful. We are not so peaceful. Sorry, we are not peaceful. We need to address this thing. Let education go back there. My brother, you cannot ask yourself a question and then you take your time to answer it. And unless the question was yours. We know these things. That's what they are doing. You know, but you could have just told me, Ayaga, let me give you a statement, not a question. You know, if you are now asking me a question, and then you are answering it by yourself and saying, you know, this thing. So relax, I answer you. Let me give you the answer. I'm talking about Kondele because I was there. Oscar Sudi is talking about Kondele because he was there. I cannot talk about Sona because I was not there. But Mimi, even at a MCA level, let me tell you, if you go to look for MCA seat in your village, go to a certain market, go and look for border guys. There's nowadays they always have what we call the stage number. That stage give the another stage money and don't give the other stage. When you reach that market, there will be clashes. I also happened to be in Homa Bay the other day when John Buddy was stoned. They dish money to other people. They left the other people. His vehicles were destroyed. I don't know if somebody is talking about that. This thing is happening even in a smaller unit called MCA. If you don't plan well, that's why the politics of dishing out cash, we don't want it. And my brother has explained it. Now we understand why some people are against it. It's the cause and the core of violence. So I'm talking, you cannot get Ayaga here talking about money cause chaos in Kondele. You get Oscar Sudi, who is more senior in UDA more than you, talking about the same money in Kondele. What we may not disagree between me and Oscar Sudi, where is the money came from? Did the money came from ODM or did the money came from UDA? That is the puzzle that the government should actually solve for us. And number two, I want to tell you this tag of thief. Tomorrow I will go to a rally and I will say, we should not elect thieves. And you get people of UDA taking the credit of being thieves. Oh, president is abusing us. Did the president call anybody's name? President never mentioned anyone's name. President never even say his deputy. He never even say the second in the command. He never even refer to any party or a color of a party that has a yellow color is full of thieves. President just say, but that is expected. In where on earth a sitting president will go to a public and tell people, when I finish my term, I will leave you to the hand of thieves. Where on earth? So when he said that, he will not leave us in the hand of a thief. And the thief takes the credit of being a thief. And when we call them a thief, they are saying tumewaonea. Hatujawaonea. Ni nyinyi tukisema ni wezi, kuna wezi Kenya hii, kuna wale bandits wanaua watu sahii, wameua watu Marsabit. Wao ni wezi. Mimi sijaisikia wakitokelezea wakiitanga media conference ati tulisikia president anatuongelelea juzi ati sisi ndio wezi. Sasa wezi wakubwa kabisa ndio wanaita rally, wanaenda wakasema president was referring to us. So they should tell us we are thieves. So anybody who is talking about a thief is talking about us. Number two, what we need in Kenya is somebody who will fight corruption. If you have taken yourself as a thief who cannot fight a corruption, you will not remove the tag of a thief from you. Thank you very much. Machuki. Yes, sir. Yes. Yeah, I want to retaliate back.
I want Mr. Ajaga to be following these other social media platforms that give stories as they were from the field. Don't look at the clips. These short things be posted in maybe news. Machuki. I'm sorry. Somebody was calling. So, please go and watch these things that are posted in some YouTubes that are given raw and candid. Shit. Like which one? Machuki has a problem with these gadgets, I think. Machuki, what is the problem? Ni kama Because you know Machuki has not understood me very well. He didn't understand what I'm saying. I'm talking about Kisumu because I was there. I never watched any clip. My eye and the view of Kisumu, that is an eyewitness. In fact, if you want an eyewitness, it's me, not a clip witness. I watched everything that took place. I was in that convoy. I have real clips from where, you know, Ruto slept in somewhere in Seme, in another hotel in Seme, and those people picked him up there. And we came with that road up to airport, past airport, Utungulu, Kisian, tukaingia mpaka railway, Juakali, CBD, tukaenda Kondele. That's why I left when they were now going to Migori. So when this guy is telling me I go watch those clips and I was there, I'm even getting wondering that now I'm talking to you here live, and I will wait to watch this clip after you have posted to get myself right. My friend, let me rest. We will talk another day. Where is Atuya? Atuya is my friend. Ayaga, unajua we were supposed to meet here, na nimepotea sana. Okay, tafadhali kama uko naongeanga na Atuya, I'm looking for Atuya Junior. I just lost my phone on Terari ya Ruto pale Nyamira, so I was sent to Nyamira to work there as the DP was at Nyamira. So unfortunately, I lost my phone. So sasa contact yangu na watu wote, we were planning to do something on Saturdays, ikaenda underground. Sasa Atuya, I don't know where he is. Mimi mwenyewe sasa hivi sija forward ya kumfikia. So let me send you Atuya's number hapa kwa secret chat if you don't mind. Yeah, exactly. You just help me hapo kwa private chat. Andika namba yako hapo, itanisaidia. Nimekuwa nikitafuta sana jinsi ambavyo naweza muongelesha. Although I'm going to get a new phone very soon. There's one here I'm using here. I can reach to him. Tupanga mawili matatu. I think itanisaidia sana. Yeah. I hope hata yeye ameshangaa niliendanga wapi. Anyway, karibu sana. Naona hapa mtu anaitwa Karis Official. I see somebody here who is called Karis Official. Alinuru friend, my friend, you'll be shocked. Papa will be in the State House early in the morning. Steve Motu anasema kwamba hiyo issue ilikuwa pesa. Mr. Me anasema kwamba they no give me number of WhatsApp, please. There is something else I want to ask you. Nisha kupatia namba yangu ya WhatsApp, Mr. Me. You can WhatsApp me. It is well and good. When you WhatsApp me, we will talk. Anaitwa Karis Official. Huyu sudi wa fake papers nonsense. How comes the people who welcomed them well, then they turn around and stone? Okay. Hao ni maoni ya hao ambao wameshiriki na maoni ya Wakenya. But meanwhile, we are waiting for the full report from the government. I know it is really working on it. Na lazima tupate wakuu wale wa maaskari kuzungumza zaidi ya yule ambaye zungumza leo kuhusiana na kitendo ambacho kifanyika pale katika Kondele. But I hope we want to be the one Kenya
to build the one Kenya with love, with united, with unity, so that we can work together. So what I know, let's hear if and my concern here, the government lazima shughulikie mambo na pesa. If really money can bring chaos in our societies, let's see. Let's stop giving money. The government should look for an alternative way to stop every politician giving out handouts. My brother, I can't get his number, but let me ask around, then I will send it to you. Let me just give you my number here, my new number. You can connect me with him. Na lazima nipange na yeye mawili matatu ndio itakuwa sawa. As we plan mapema itakuwa sawa. That is my number. Okay, thank you. Okay. Yeah, thank you very much. I've seen it. Sunday Sun. Very much. Anyway, kama uko na cha kuzungumza ama cha kusema, karibu sana. Hii ni Kisii Hot TV. This is Kisii Hot TV. The only TV that gives you a full entertainment. And I hope kwamba tutatembea wote pamoja. But I'm still requesting the government, because I know there's some visual. Even you, Oscar Sudi, I know you always like watching Hot TV. So you should advise the government on which way should we eliminate the handouts, whether in church, whether in anywhere, but the government should stop this. These politicians who give out handouts. Hizi pesa tunapatiananga ndio zinaletanga issues. Sometimes I had some instance somewhere. Watu wamepigania pesa, mwingine ameng'olewa meno because of money. I saw myself somewhere here in the Nyamira county. When DP ameweza kuongea naenda, kuna watu ndio unajua kwamba kuna kiongozi fulani anapeananga pesa. So unapata watu wamefika gari yake karibu tu hivyo. Wanamwambia somebody give us. And he managed to give, kuwapatia pesa kidogo, mmoja akashika. And you know what happened? Huyu mmoja mwenye ameshika hizo pesa, kila mtu alimwangukia. What will happen? So I think there's a time the government ilikuwa imekuja jinsi ya kuzuia kupeana pesa ma politician during the campaign. I hope it was 2013. If not 2013, it represent 13 if I can remember. Serikali sema hakuna kupeana pesa kanisani, hakuna kuchanga, hakuna kufanya PCD, hakuna politician kupatiana pesa. And it was really lit. I liked it. Ilikuwa sawa. But if that we apply that policy kwa sasa hivi, it will stop so many chaos. Labda sasa tungekuwa tunaongelelea kwamba ni pesa ndio zimeleta tatizo pale maeneo ya Kondele. Now we were looking for something. Maybe hakungekuwa na vita. And this vita, it will bring what we call triple wars. And that's what we don't want. We want a united Kenya. So politicians, wherever you are, please. Because we rely on the statement from the government. And we believe on it because it is the government that gives out information. Hii issue na pesa imeleta tatizo pale katika sehemu ya Kondele. I think now the government, you should look for another alternative to stop these leaders, to stop. I don't know, mean it will be the leaders. I mean leaders, whichever any leader, maybe from UDF, from OCA, from ODM, whoever arranged this with money, you should look for an intelligence and stop this, because we want one Kenya. It is too early. Hatuanza hata campaign. By the way, campaign hazijafunguliwa, campaign hazijafunguliwa kabisa. What if campaign zikifunguliwa? What will happen? We want safety, we want unity, we want to stay together, we want to be with peace and harmony. We as Kenyans.
And you as a leader, if you use money kuchanganya watu hapa na pale wa Kenya, kuchanganya watu wengine kuna kule, tafadhali situashi, just be yourself, yeah? Just get yourself, jitokeze pale, wacha tu tusianze tu kuleta hapa. Nimesikia hapa statements zinatoka, it was a stage managing sijui hapa, and we have seen so many things on the ground, but some people they will understand, but the people, the opponent, wao watu wawili, some people will never understand that. They will never get that. Even now, even if you see, they have no, hata hawajakubaliana a statement from the government, which is has been represented by the spokesperson police, Kisumu County. Their position, they will never agree with this, with the statement. So we want one Kenya, ambayo iko na amani, iko na kila tunakubaliana na tunapendana. And that's what we want. So please, another thing. Na wewe unapatiwanga pesa kidogo kwani kuleta furugu. Just remember, this person you are stoning, it is he or she is brother of your sister. Imagine you kiongozi atatoka hapo Kisumu, he was there for 3 days. He's going somewhere 3 days. From that somewhere, he's going back to Nairobi. He's going back to his home. Sasa wewe hapa na ndugu yako ulipiga ndugu yako jiwe, ulimpiga mawe brother yako ama ndugu yako pale nyumbani. Umemuumiza ama umeumiza tu kwa sababu ya mtu fulani ako pale. Anaweza kuambia kitu kimoja. Hawa viongozi nimekuambia hamna siku ambao wanachukiana. Tumeona pale katika Murang'a County. It was Murang'a County. You have seen these people wamekuwa kwenye sherehe, imesha mashujaa, imesha vizuri, wamekaa chini wote, wamekula pamoja, because after mashujaa they go for lunch together. Wanakaa pale round table, they eat together, wanasalimiana. You see, you saw on the mashujaa day. Uliona pale mtu anaitwa the president ile during the performance ile ya wanamuziki and the DP walisalimiana pale, wakaongeana pale vizuri na wana dance tu. They are well, they are good, they are friends. Kwa sasa sisi wewe uweka siasa kwa roho, uweke kwa wapi? Unaweka siasa kwa roho. You fight your brother because of somebody, and the person you are fighting for, he will never help you immediately. But your brother mwenye unapiga mawe usiku ukiwa mgonjwa, is the person unapigia simu mwambie mimi nimegonjeka njoo nisaidie. Tafadhali nimepata shida nisaidie gari yako. This is the person who is direct to you. Uko na direct access ya help kutoka kwake na unampiga mawe. What about kesho? When you stone your brother, when you stone your sister, our viongozi, let me tell you my brothers and sisters, ni wiki tu some leaders from Kisii County wanapigana tu kwa maneno ya matusi, na wengine wanapigana tu mpaka unaona watu wapatana watapigana tu, watapigana vita. But with my director, they met somewhere with these leaders ambao wanatusiana hapa na kwa mtandao, kwa press conference, wanaita watu wa media, wanasema mtu fulani atafanya kazi, amefanya PCD, huyu ni mtu mbaya sana, na huyo ana respond. But they met somewhere in hotel within Kisii County, walisalimiana, wakahagiana wote pamoja, mpaka mmoja akasema nao let us tununue chakula tukule. They eat lunch together. Yes, they pale wakamaliza lunch, kila mtu akaenda, na akitoka kwenda hapa akifika kama ni Matanga tena, huyu mtu alikuwa naye kwenye hapa lunch, atamwongea vibaya, atasema yule jamaa kazi imemshinda. But these people, the politicians, ndio maana kuona politician hakondi, hakuna siku atakonda, hakuna siku atafanya nini, atakuwa mslimu, hakuna siku stress itamuua. But sasa sisi Wakenya, the supporters, we are dying, stress zinatuua. We are dying because of you are supporting somebody, umeweka siasa kwa roho, inakuumiza, unaumia. Yani sasa what is that?
Wacheni mchezo bana. We should if you don't want to hear somebody his message, umpendi, why should you carry miguu yako na mikono na kichwa na tumbo, you take yourself unajipeleka kule kwa huyo mtu mwenye upendi? Why should you stay at home? Kaa kwako, toka hiyo siku nenda kwa shamba, fanya kazi, tafutia watoto wako. Don't attend, usiattend huyo mtu mwenye upendi, fanya kazi yako. Why should you attend uende kuleta furugu kuumiza mtu mwingine because upendi huyo mtu? Watu wenye wanampenda waende pale washerekee, wafanye PCD, waongee na mtu wao wenye wanapenda. That's all about it. If we do that, tutakuwa tunaishi tu na amani, tutaishi tu na upendo. Tutaishi tu na upendo, hatutaishi tu na chuki, hatutachukiana, hatutakuwa na vita. Kwa mfano mimi kama kurutu ahia kwamba spend, kwa mfano spend Gertrude Nyamari, na nimesikia hapa chini Kisii Town, hapa town center akona mchadara pale, akona mkutano. Why should I go there to bring chaos? I should be here working. Nifanye, kama sina kazi niingie nilale. Kama una kazi ya kufanya, beba kibuyu, nenda mtoni, leta maji, mwaga chini, rudi mtoni, leta maji, mwaga chini. Time uishe aende. Why should you go there and bring chaos? And those leaders who support, mnapeananga pesa ili watu waende kuleta furugu kwa mtu fulani. Tuwache nani hizo vitu, zimepita na wakati. This person you are using, labda atampatia 500, akienda pale arushe mawe, maybe alikuwa anatarajia kupiga mtu mawe, apata amepigwa mawe. What will happen? Kama kuna pesa unaona kwamba zimekujosha, usitumie vijana vibaya. Sasa acheni mtu amaliza, waambie kama mtu akimesa watu mesa kuongea, tafuta watu pale mahali pale alikuwa, waambie sasa njoo hapa nataka kufanyia bisini, niko na pesa, instead of you hiring goons to attack for somebody, to kuleta furugu, kuharibu amani. We don't want that Kenya. We want Kenya with freedom of movement, freedom of speech. Tuwachaneni mchezo bana. And we as youth, tuwacheni kutumiwa vibaya. My brother, my sister, kijana mdogo wewe, wote nikushauri hivi sasa hivi, usikubali kutumika vibaya kwa sababu ya kitu fulani. Usikubali kutumika vibaya kwa sababu ya pesa. We know money can do anything. Pesa inaweza kufanya hata kama ulikuwa tabasa kwa mtu mbaya. But let's control ourselves. Usikubali kupatiwa pesa kwa sababu kuleta furugu jamani. Unatarajia kwamba mnapatiwa pesa uende kuataki mtu fulani, uende kupiga mtu mawe na upate mpigwa risasi umekufa. Nani anaenda hasara? Ni wewe, your family, your society, watoto wako, mama yako atakuwa anahangaika pale nyumbani. You imagine utaenda utatuachia samaki na ugali na omena na kuku. You will just leave it for us. We will enjoy. Imagine we go to your party, tulie pale, even before we go to cry, tukuje kukulilia from the gate, tunakaribishwa, tuingia kwa tent na unauliza kukurikuntu, ukule kuku, ukule ng'ombe, ukule samaki, ukule nini? Nakaa nawaambia wote nifikirie. Nawaambia nipatie kuku, nipatie na samaki, msimpatie ugali. I eat well. Nikikula vizuri nikikula vizuri ninafanya nini? Sasa naenda kwa matanga, nakuja kwa sanduki na kuangalia, nasema Mungu msaidie. Hapo nimeshipa, nimekula, nimetosheka, nitakaa pale nipewe maji ya chupa, nikae kwa matanga kule, tumalize, tutakufunika na udongo. We will go and life will continue. Hey. Mr. Me, that number is for WhatsApp. Your number ni WhatsApp. 05823315. That's my number WhatsApp. That's the number, Mr. Me. That's the number for me. Your number, Mr. Me. I understand your number. That's the number. That's the number. It's for WhatsApp. I was saying like this. Kijana ukitumika vibaya, imagine utakuwa umeambiwa
Nimekuambia Ruto nimekupatia 500. Enda upige urushe mawe pale, upige ndugu yako. Ukienda kule kurusha mawe, upate unarusha mawe, imepita free, amekote mawe, amekupiga, amekuua. Sisi hatutaenda hasara. It is you. Utaenda immediately. Mipango zako ulikuwa nazo, watoto wako watapakia wanahangaika. Pipi yako atakuwa anateseka kule. Na pipi yako, kama wewe ni kijana na umeoa pipi yako, utakuwa unaacha pipi yako, watu wanafurahia, wanasherehekea. Yeah? People will just enjoy your wife. Na bado ni kijana na wewe ushaenda. Hawezi rudi. Hautarudi hata kama utafika mbinguni uchungulie tu hivi. Unaona how your wife she's doing, ama vile tunaendelea. Hakuna siku utaambia Mungu sasa nirudishe. You will never come back. You will go na utenda. We should stop this. Tuachane mambo na vita. Hata mtu akikupatia pesa, uende kupigana. Chukua pesa, nenda kula, kana zako. Sasa go. Nunua nyama, pelekea watoto wakule, kaa kwako. I love the way the people of recently hapa mahali. Kuna sehemu fulani hapa tulisikia kwamba eti vijana walifanya nini? Walinunuliwa, sijui wakaenda, sijui mtu fulani akiingia kwa mkutano, wamshautie, wampigie kelele asiongee. But we saw the things they changed. Hey, vitu zilibadilika. That's what we want. If somebody want to hire you, kuleta shida, wewe chukua pesa, fika pale, just ashame that person. Siku nyingine hatarudia. Kwa sasa ukifanya hivyo, kesho kutwa mwingine akikuja. It started from Jimmy Wanjigi. Now imekuja kwa DP. Imagine Jimmy Wanjigi ilianzia, Jimmy Wanjigi ni mtu hapa chini. Imekuja kwa DP. Sasa itaelekea wapi? Tutaelekea kwa president. Unahaya watu kufuruga hata president asiongee, kurusha mawe. Hiyo ni aibu gani wa Kenya jamani? We should show our respect to our leaders. Tuonyesha heshima zetu kwa viongozi wetu. Onyesha heshima kwa viongozi wetu. Viongozi wako waonyeshe heshima. Hata kama haumpendi, mpatie miaka. Imagine the DP akuna siku chache tu aondoka ofisini. Hata kama umpendi, wewe mwachane tu apite kule. Yeah? Yes. So what I mean is this. Hata iwe ni nani, tuheshimiane, tuache kutumiwa vibaya, tuache kutumia pesa vibaya, tuheshimiane kama Wakenya, na tuachie kila mtu afanye jinsi ambavyo anafanya. Na kama wewe una plan, unafanya stage managing, if it is really through what tumefanya stage managing to the Kenyans, itakuwa vibaya sana. It will be very bad. It will be very bad. It will be very shameful. Yes. Anaitwa Kenyanito Raphael. Speak everything but respect Raila Odinga. I know Ruto paid you for all this. Kenyanito, who was paid? And so that's what we are condemn hapa. That's what we are saying. Let nobody be paid. Let nobody be given money. Let nobody kuchanganywa na pesa kuleta furugu. Imagine at the moment mimi unakuja kuniita ati ni kuja kuleta furugu kwa nini nyingine? Kwa mkutano nirushe mawe. I just come nakwambia how much? Just give me money. Pay me fast. Nipatie deposit kwanza. Unanipatia deposit. Nakuwa na wewe pale. Instead sasa narusha mawe, ninashangilia. Yes, we are shame. Let's ashame these people. We want one Kenya. We want unity. Tuachane mchezo bwana. Tuache mchezo, tupendane. Tupendane kama Wakenya na tuachane maneno mingi. Still we are on the statement of the police. We as the people of media part tunaendelea the statement ya police. That people they crashed over money. We don't know the money was from the UDA, was from Oka, was from ODM. We don't know. But the issue is money was the problem. Money was the big issue. Money was the start
is the main thing here. Money. Money, 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 money. We don't know pesa zilikuwa kutoka side gani, but the statement ni money, 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 and which will say the government, you should come out and work for this money. This issue ya pesa, see how you can control. Yeah? Kama Kukurikuntu niko na pesa mingi nataka kutumia vibaya kwa Wakenya, ninyang'anye hizo pesa, pelekea wachana, pelekea, do something. Let us not use our money kuharibu Kenya. Mimi ni Wairi, nimekuwa na nyinyi. It's now for 2 hours since we started the show. This is Dennis Nyabuto. This is Kukurikuntu. You can call me too. That's my name. And hii ni Kisi Hot TV, whereby we entertain tunapata full entertainment, the only #1 online TV where you can engage us and engage with us. Thank you very much kwa wale ambao umeshiki pamoja na sisi. Asante sana kwa wenye umechangia. Labda kuna yule shabiki aliongea hapa ukaudhika, labda kwa mniongea ukafurahia, but what I can say, kama likazilishwa na matamshi ya mmoja, wacha tu tusameane, tusiweka siasa kwa roho, siasa tu weka tu kwa maini, pumua itoke nje ikienda, and that's what we can stay safe. We can stay safe. We can stay with as brothers and sisters. Tusirete vita, na kama pesa ni inaleta issue pale, jamani, usipige ndugu yako kwa sababu ya pesa. Usiumize ndugu yako kwa sababu ya pesa. Sababu huyu ndugu yako kesho anamhitaji. Na labda unasadarikia kwamba wewe unaenda kupiga huyo, upate umepigwa, umeumia, umeng'olewa macho ama umekufa. Na ukikufa hakuna siku utarudi dunia. Ushaenda sasa. Wewe just start. Wewe ukiona mtu umepigwa tu, umekuwa katika hali mahututi pale, uone kama huwezi rudi. Wewe sasa jua kama ushaenda. No day you come back. No day, hakuna siku utarudi jamani. Samaki na hiyo omena na ugali na sukuma wiki na kuku umekuwa umetuachia sisi wale tuko hapa tunapumua. Hata tukiatende matanga yako, we will eat well, tutakunywa hadi machi ya chupa na tukae pale, we go tuliapo in the following day in the morning tumekusahau. But just maintain yourself well, stay safe, and if you are new in the house na Kisi Hot TV, subscribe to our YouTube channel at Kisi Hot TV. We have full entertainment for you guys. Na usisahau kutufuatilia pale Facebook at Kisi Hot TV. Pale Facebook tafuta page yetu Kisi Hot TV. You can do what? Like, na utapata full entertainment day and night. Sawa sawa. Sina la ziada, ila tu sijui nani yule wa mwisho nataka kufunga, kwa maana it's not 2 hours since I had been here. Nimegonga tu saa 7:10 Afrika Mashariki. Sasa hivi ni alfajiri. Tarehe ni 11 mwezi wa 11 mwaka wa 2021. Najua kwamba mambo yako sawa, watu wa team diaspora, everything's well. Watu wale ambao wa team Kenya, kila kitu iko sawa. Team Africa, everything's well. I hope kwamba kila unawakilisha rekodi yako kiwa sawa, na may God bless you so much. Thank you for attending at Kisi Hot TV. Thank you for attending. Without any further ado, mimi nataka tu niondoka hapa studio zetu, but before nitoke, wacha tu nifanye hivi, wacha tu nimshukuru Mwenyezi Mungu. Right. All right, okay. Wacha niombe niondoke. Father, we thank you. We give you glory. We give you honor. Since we started a program, we have been with us. We have blessed us with here, my Father. Umetusaidia, tumeongea, tumeshauriana mawili matatu. Sasa umefika wakati wa kuondoka kwenye studio zetu. Tunaomba neema na fadhili kutoka kwako, ukaongoze mtazamaji na msikilizaji ambao atakuja kutazama baadaye. Wote tunaombea neema na fadhili kutoka kwako. Mungu uishi milele. Asante kwa nafasi hii, asante kwa wakati huu, na asante kwa fursa hii. Kila mmoja ambaye ametutazama, Mungu tunamwachilia mbele zako. Sasa watu imidiwe milele,
Wacha upewe sifa milele na milele. Bwana tuongoze, saidia nchi yetu ya Kenya, leta amani. Mungu wangu wasaidie viongozi wetu na tupatie amani kama tupendane kama Wakenya. Sasa tunapoenda kupumzika na tena tunapopatana leo usiku kuanzia mwendo saa 1 kwa tuongoze, kwa maana wewe ni Mungu milele. Pokea sifa zako kwa maana wewe ni Mungu mkuu. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen and amen and amen and amen. Wacha Mungu awabariki sana. Ninyi ni watu wangwana, ninyi ni watu wazuri sana. By the way, niko na request kama unanitazama, nimemaliza show. Ukiangalia hapo kwa comment, nimeandika hapo my YouTube channel Kban TV. Kban TV is my YouTube channel ambao nina develop sasa hivi. You can go there and subscribe. Itakuwa vizuri sana if you subscribe there on my Kban TV. I just appreciate na ndashukuru sana. Na ukiona kwamba unaweza tumia link kwa marafiki zako wawili watatu wanisaidie kunichapia kunipatia support ya kusubscribe tu, itakuwa sawa, kwa maana unajua social media ama hizi platforms hakuna mwenye akona shamba kule naweza sema kwamba sasa ni subscribe nani sasa subscribe kwa Kukurikuntu. No, you can subscribe at Kban TV ama unaandika Kukurikuntu TV ama unaandika X047 TV. Hiyo yote na kuleta kwa Kban TV. But if you andika Kban TV vile tunamaliza hapa, fika pale andika Kban TV, subscribe and Mungu atakubariki sana. Because bless you so much. Thank you. Wacha niende nipumzike. Tutapatana tena leo jioni. Kumbuka kwamba kuanzia saa 1 hadi kuanzia saa 2 hadi saa 4 utapatana na Baba Leonard Isaac katika ile safari ya kumtukuza Mwenyezi Mungu. Baadaye mimi nitakuwa najaja kwenye studio zetu za Kisi Hot TV kwenye mada kama kawa, katika ile mada ya kila siku ambayo tulikuwa tunashughulikia family life, politics, anything yenye inakujenga. So kwa sasa wacha mimi niende nikapumzike, and may God bless you so much. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen and amen. Shalom. Mchana mwema, jioni njema, asubuhi njema. Tunayo tena majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa sasa, bye bye.